Hi all, welcome to Tri-Tree Technologies. Hope నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అనుకుంటా అందరికి. ఓకే ఓకే లెట్ మీ చెక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. నోటిఫికేషన్స్ అయితే ఏమీ రాలేదను. హోప్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అనుకుంటా. ఓకే, ఇట్స్ కమింగ్. హాయ్ బ్రో, హాయ్ హాయ్. ఇట్స్ ఆన్. ఓకే, సో ఎవరైనా like if anyone wants to talk to me, hi bro, hi hi. You guys can join here. This is my Gmeet. Let me pin this in message. Okay. School. Okay. Okay. Yeah. Hi Sharat. Hi Ajay. Hi Bharat. What is the next to DevOps AI Ops? AI Ops ఎప్పటి నుంచో ఉంది మార్కెట్లో, బట్ ఇట్స్ నాట్ అప్ టు ది DevOps. ఓకే, AI Ops అనేది ఇట్స్ మోస్ట్లీ ఆన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇష్యూస్, లాగింగ్, మానిటర్ పైన ఎక్కువ రన్ అవుతుంది అనమాట. హాయ్ రవి. టుడే వీకెండ్ వాట్ ఈస్ స్పెషల్? స్పెషల్ ఏముంటుంది బ్రో, ఏం లేదు. ఈరోజు హాలిడే యాక్చువల్గా, ఈరోజు జన్మాష్టమి కదా, సో ఈరోజు హాలిడే మాకు. హాయ్ బ్రోజ్, ఎనీ రిసెషన్ ఇన్ ఇండియా గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ కమింగ్ డేస్? రిసెషన్ అయితే ఏం జరగట్లేదు, బట్ లే ఆఫ్స్ జరగవచ్చు, మేబీ నాట్ నౌ, బట్ ఆగస్ట్ అంటే నవంబర్ టైంలో లే ఆఫ్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. యూఎస్లో అయితే దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ వార్న్. గూగుల్ వార్న్ చేసింది, మైక్రోసాఫ్ట్ వార్న్ చేసింది. ఓకే, సో దిల్ బి బ్లడ్ ఆన్ స్ట్రీట్ అనేది వచ్చింది కదా బ్లాగ్, గూగుల్ వాళ్ళది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ 8 hours ప్రాపర్లీ, దెన్ ఓపెన్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది మనోడు, లైక్ దే విల్ ఫైర్. మైక్రోసాఫ్ట్ అనుకుంటుంది 8 hours ఖచ్చితంగా పని చేయాలి. 8 hours పని చేయకపోతే లైక్ దే ఆర్ రెడీ టు ఫైర్ పీపుల్. లే ఆఫ్స్ అయితే జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక కంపెనీకే దిక్కు దివాన్ లేదు అనుకుంటే రెండేసి కంపెనీలు ఎలా చేస్తున్నారన్న? రెండేసి కంపెనీలు ఎలా చేస్తున్నారు? కంపెనీస్ ఏంటి బ్రో? అనేది ఒకటే కంపెనీ. రెండేసి కంపెనీలు అంటే నాకు అర్థం కాదు. జనాలు ఉన్నారు చేసేవాళ్ళు, కాకపోతే అది ఏంటంటే మీకు ఒకటి అర్థమైతలేదు. అది యాక్చువల్లీ ఆ రెండు కంపెనీస్ ఎవరు చెయ్యరు. ఇది ఏమవుతుందంటే ఫ్రీలాన్సింగ్ ఈ మధ్య ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. ఆ ఫ్రీలాన్సింగ్ వల్ల మీకు వాళ్ళు 2 కంపెనీస్ చేస్తున్నారు, 3 కంపెనీస్ చేస్తున్నారని వినిపిస్తుంది అంతే. ఓకే, సో వాళ్ళు వేరే అకౌంట్ ఇస్తారు, సేమ్ అకౌంట్లో సేమ్ పిఎఫ్ అకౌంట్, సేమ్ పాన్ నంబర్ ఇవ్వరు. హాయ్ సురేష్, హాయ్ రుద్ర, హాయ్ ఎంఎస్కే, హాయ్ హౌ యూ? ఐమ్ గుడ్ రుద్ర, హౌ ఆర్ యూ? అజయ్ దేవరకొండ, వాట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ బ్రదర్? నేను డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్ బ్రో. లోగన్, హౌ అబౌట్ డెవాప్స్ కాల్స్? ఉన్నాయి బ్రో, కాల్స్ అయితే వస్తున్నాయి, లైక్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ కాల్స్. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఫ్లోస్ అండ్ వర్క్ ఫ్లోస్ వర్జన్ కంట్రోల్? ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంది బ్రో మన దాంట్లో. గిట్హబ్ అన్న డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళండి, ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఆల్రెడీ డన్ దట్ రైట్. ఎండ్ టు ఎండ్ ఆల్రెడీ ఉంది మన దాంట్లో. Hi Anna, today completed AWS Solutions Architect Associate Certificate. Oh, congrats bro, congrats. Definitely it will increase like ఏమంటారు, రెజ్యూమే వెయిటేజ్ ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. AWS DevOps or Azure DevOps which has better future? ఫ్యూచర్ రెండు బాగానే ఉంటాయి బ్రో, రెండిట్లో బాగానే ఉంది. ఓపెనింగ్స్ కూడా there are huge number of openings in both AWS and Azure. బ్రో డాకర్ ప్రాజెక్ట్ అసైన్ అయ్యింది, ఈజ్ ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్? కాంప్లికేటెడ్ ఏముండదు బ్రో.
If anyone wants to call and like if you want to ask anything, నేను పిన్ చేసిన చూడండి ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్లో జీమీట్ ఇది. ఓకే, సో జీమీట్ కోడ్ ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ జీమీట్, యూ గైస్ కెన్ గెట్ దేర్. అక్కడ సోర్స్ యాడ్ చేయడానికి లేదా? ఓ మై గాడ్. ఓకే, డిస్ప్లే క్యాప్చర్ ఓ ఇది ఓవర్ షాడో అవుతుందా? ఓకే, ఎక్కడుంది? ఓకే, సో జీమీట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టిన నేను. ఎవరైనా ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ వాంట్ టు టాక్ టు మీ, యూ కెన్ టాక్ హియర్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ కాల్ చేసి అడగచ్చు, ఎందుకంటే చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు బట్ ఐమ్ అనేబుల్ టు లిఫ్ట్ ది కాల్స్. యూ గైస్ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ మీ హియర్ ఇన్ జీమీట్ రైట్ నౌ. మీకు ఏమీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇవ్వకండి ఇఫ్ యూ ఆర్ కాలింగ్, లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ జాయినింగ్. రన్ అవుతుందా ఇక్కడ? ఓకే, ఇక్కడ ఉంది ఇది. Let me delete this, it will make a lot of confusion. Okay, ఎక్కడున్నా మనం? హాయ్ నా టుడే ఓకే, డాకర్ ప్రాజెక్ట్ అసైన్ అయ్యింది. ఈజ్ ఇట్ డాకర్ ప్రాజెక్ట్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది బ్రో. లైక్ యూ కెన్ ఈజీలీ సర్వైవ్ ఇన్ డాకర్ ప్రాజెక్ట్స్. డాకర్ ఈవెన్ క్యూబర్నెటీస్ సైడ్ వచ్చినా కానీ బాగానే ఉంటుంది. లైక్ డాకర్ క్యూబర్నెటీస్ సైడ్ వస్తే లైక్ యర్ లైఫ్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. డెవాప్స్ కాల్స్ రావడం లేదు, ఎనీ రీజన్? అట్లనే ఏం లేదు బ్రో, చాలామంది కాల్స్ వస్తున్నాయి. నేను అదే చెప్తున్నా, లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఏమంటారు అప్లోడింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఏ కీస్ అయితే ఇస్తున్నారు మేజర్గా నౌకరీలో కానివ్వండి, లింక్డ్ఇన్లో కానివ్వండి. ఓకే, కీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ మీ రెజ్యూమేలో కీవర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ కీవర్డ్స్ని బట్టే మీకు కాల్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు లాస్ట్ వీడియోలో కూడా ఐ హ్యావ్ మేడ్ దట్ వీడియో. ఓకే, సో ఏం కీవర్డ్స్ పెట్టుకోవాలి, జనరిక్గా ఏం అడుగుతున్నారు లింక్డ్ఇన్లో చూస్తే వెన్ యూ కంపేర్. ఓకే, సో AWS DevOps, Azure DevOps అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ సీ దట్. హాయ్ బ్రో, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ Azure అడ్మిన్ ఇన్ ఫ్యూచర్? మీకు క్లౌడ్లో ఏ దాంట్లో వెళ్ళినా కానీ మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు బ్రో. క్లౌడ్లో మీకు అన్నీ లైక్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్. లైక్ సారీ, ఏ క్లౌడ్ అయినా తీసుకోండి, అజూర్ తీసుకోండి, AWS, GCP, ఎందులో అయినా మీకు అడ్మిన్, ఆర్కిటెక్ట్, డెవలపరు, లేకపోతే క్యూబర్నెటీస్ సైడ్ ఉన్నా కానీ, డెవాప్ సైడ్ ఉన్నా కానీ. ఓకే, సో ఏ సైడ్ ఉన్నా కానీ క్లౌడ్లో ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు సేఫే. ఓకే, సో క్లౌడ్ అనేది ఆల్వేస్ సేఫ్. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ లే ఆఫ్? లే ఆఫ్స్ అంటే ఏం లేదు బ్రో. లే ఆఫ్స్ అంటే జనరల్ అని తీసేయడం అంటే లైక్ if they see that these people are not working properly or not up to the mark. Okay, so లేదు వీళ్ళు మనకు అవసరం లేదు, there are huge number of people on bench. సో ఇట్లాంటి సినారియోస్లో దే విల్ రిమూవ్ పీపుల్. ఓకే, సో దే విల్ ఆస్క్ పీపుల్ టు మూవ్ ఆన్, అంటే లైక్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్తారు అనమాట. KIT ఇష్యూస్ అంటే క్యూబర్నెటీస్ ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి బ్రో. లైక్ మనకి జనరిక్గా ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎట్లా చేస్తాం అనే క్వశ్చన్ అది. బట్ యూ నీడ్ టు నో ది స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్. ఓకే, మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్ ఉంది క్యూబర్నెటీస్, అందులో ఐ హావ్ మెన్షన్ లాట్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటీస్ ఇష్యూస్. వాట్ ఆల్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఇన్ క్లౌడ్ రిక్వైర్డ్ టు నో బై డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్? వాట్ ఆల్ క్లౌడ్ డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్కి ఆన్ క్లౌడ్ ఏం రిక్వైర్డ్ కావాలంటే లైక్ నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసిన AWS పైన, ఆ వీడియోస్ చూడండి. అంటే మీకు సర్వీసెస్ అంటే మీకు ఎక్కువ మీరు
డెవాప్స్తో ఏం చేస్తారనేది ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు విఎమ్స్తో పని ఉండొచ్చు, EC2తో పని ఉండొచ్చు, AWSలో అయితే సర్వీసెస్ VPCతో పని ఉండొచ్చు, S3తో పని ఉంటుంది, మనకి క్యూబర్నెటిస్తో పని ఉంటుంది. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సెస్తో పని ఉంటుంది, ఆటో స్కేలింగ్తో పని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే. మీరు అదే సర్వర్లెస్ కావాలి అంటే అవసరం లేదు. ఫ్యూ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ మైట్ ఆస్క్ యూ ది సర్వర్లెస్ ల్యాండా ఫంక్షన్స్ అడగొచ్చు, కాకపోతే జనరిక్లో అయితే అవసరం లేదు. ఇంకేముంటుంది, మోస్ట్లీ ఇవే ఉంటాయి బ్రో. మోస్ట్లీ ఇదే లైక్ ఇప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అదే ఎక్కువగా మీకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో జనరిక్ టర్మ్స్లో చూసుకుంటే మీకు ఆటోమేషన్ AWS స్పెసిఫిక్గా కావాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ అనుకుంటే అగైన్ దే లాస్ట్ ఫర్ ద క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, లేకపోతే ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ అజ్యూర్లో. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్. ఓకే, కాకపోతే అది కూడా జనరిక్ కదా, ఎందుకంటే టెరాఫామ్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద టెరాఫామ్. ఓకే, సో అక్కడ మీరు యూ కెన్ మేనేజ్. had issues with what all had issues with pod moving to other VM. Pod moving to other VM అర్థం కాలేదు. పాడ్ అదర్ విఎంకి మూవ్ చేయడం నాకు అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్. రంజిత్ కుమార్, నాకు తెలిసిన 2 ఎంప్లాయీస్ 2 కంపెనీస్ సైమల్టేనియస్గా చేస్తున్నారు. అదే చెప్తున్నా కదా బ్రేమ్, మోస్ట్లీ అది ఏంటంటే ఇది ఏమంటారు, ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తుండొచ్చు, అంతేగాని వాళ్ళ ఒకటే పాన్ నెంబర్ పైన అయితే 2 కంపెనీస్లో చెయ్యలేరు, అవకాశం లేదు యాక్చువల్గా. లైక్ ఐటీలో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, అండ్ ఆల్సో మీ కంపెనీలో కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మేబీ దే ఆర్ డూయింగ్ ఏ ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్. చాలామంది ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తారు. ఓకే, సో లాస్ట్ ఒక 3 వీక్స్ బ్యాక్ ఫ్రీలాన్సింగ్లో నేను కూడా, ఇది మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఫ్రీలాన్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది. అంటే లైక్ ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు డూ ఇంటర్వ్యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దియర్ కంపెనీ, దే ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ టు డూ. ఓకే, సో అట్లా కూడా ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తున్నారు చాలామంది. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటే కంపెనీస్లో అయితే చేయలేరు మీరు, అది ఓన్లీ ఫ్రీలాన్సింగ్ అయితే చేయగలుగుతారు. కంపెనీస్లో చేస్తే ఏంటంటే రిస్క్, చాలా రిస్క్, అది చాలా ఎక్కువ రిస్క్ అది. ఓకే, సో నాట్ షూర్ లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ విత్ ది సేమ్ పాన్ నంబర్. ఓకే, సో సేమ్ పాన్ నెంబర్తో అయితే చేయలేరు. అజయ్ విల్ గెట్ ఎనీ జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ 1.3 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డెవాప్స్. 1.3కి ఉన్నాయి బ్రో, ఫ్రెషర్స్కి కూడా ఉన్నాయి. 1 year అంటే ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో 1+ years వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే చాలా తక్కువ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ 3 years పీపుల్. 3 to 6, 3 to 8 years వాళ్ళకి ఉన్న ఓపెనింగ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 1 to 3 years వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువనే ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్ యూ గైస్ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే చాలా తక్కువ కాల్స్ వస్తాయి. యూ నీడ్ టు గ్రాబ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లైక్ దెర్ ఆర్ మోర్ ఆర్గనైజేషన్, లైక్ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి వేర్ దే ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా చూస్తున్నారు. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే నిన్న నేను ఒక 3 interviews చేసిన. ఓకే, సో అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ అందరు మనోళ్ళే, లైక్ అందరు మన తెలుగు వాళ్ళే. సో మన ఒక అతను కూడా కామెంట్ చేసిండు. ఏమని కామెంట్ చేసిండంటే, మీరు ప్రాక్సీ సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడుతారు కాబట్టి తెలుగు వాళ్ళందరూ ఫేక్ అని తెలిసిపోతుంది అనేసి ఒక కామెంట్ కూడా వేసిండు. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద ఏమంటారు అంటే లో ఐక్యూ ఉంటుంది చూసిరా, అంటే అసలు ఎట్లా చెప్పాలి, చాలా లో ఐక్యూ అనమాట. ఇప్పుడు వర్షం ఎందుకు పడుతుందంటే పైనుంచి ఎవరో వాటర్ పోసిరంటే కూడా నమ్మేస్తారు. అరే అవును అంటే ఆకాశం నుంచి ఎవరో వాటర్ పోస్తురంట, అందుకని మనకి వర్షం పడుతుంది అనేసి. అట్లా లో ఐక్యూ ఉంటుంది కొంతమందికి. అట్లాంటి లో ఐక్యూ ఉన్న పీపుల్ అనమాట ఇట్లాంటి కామెంట్స్ చేసేది. నేను చెప్పినందుకు ప్రాక్సీలు సపోర్ట్లు తెలుగు వాళ్ళు చేస్తురని కాదు, చెప్తున్నా కదా. నిన్న 3కి చేసిన 3 తెలుగు వాళ్ళే, 3 ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్సే. ఓకే, అందులో ఒకరిని ఈవెన్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ ఐ కన్సిడర్డ్ 1 person. ఓకే, సో ఐ మూవ్ లైక్ ఇంకో నెక్స్ట్ రౌండ్కి ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఇట్. ఎందుకంటే మనకి చూస్తున్నప్పుడు
రెజ్యూమే చూస్తున్నప్పుడు లేకపోతే మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలిసిపోతుంది. ఒక అమ్మాయి అయితే అసలు అది వర్ణనాతీతం అనమాట. అసలు ఏం మాట్లాడుతుంది, అసలు లిప్సింక్ అంటే ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది అంటే లిప్సింక్ నిజంగా జనాలు. ఆ అమ్మాయి ఎంత ఫాస్ట్గా మాట్లాడు అసలు లిప్సింక్ అని చెప్పేస్తుంది. అసలు అసలు ఇంత కూడా అది నేను షాక్ అయిపోయినా. నేను చూసిన ఓకే, ఒక అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అంటే బాగానే ఒక 4 minutes ఏమో చెప్పింది. అంటే ఈ అమ్మాయి అవతల ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు, ఈ అమ్మాయి నోరు ఆడిస్తూనే ఉంది. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాక్సీలు చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళు మొత్తం రెజ్యూమే చూడరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ జాయిన్ అవ్వగానే క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా అడిగేస్తే ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట. నేను తనని అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటే, ప్రజెంట్ ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నావు, కథం డిస్కనెక్ట్. ఎందుకంటే అవతల ఉన్న అమ్మాయికి ఈ అమ్మాయి ఏ కంపెనీ పెట్టింది రెజ్యూమేలో కూడా ఐడియా లేదు. అంటే అంత దారుణంగా ఉందన్నమాట ప్రాక్సీ అనేది. డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు మా వాళ్ళు, బట్ మళ్ళీ అసలు కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఇంకా. అంటే లైక్ వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అనమాట, నాకు అర్థమైపోయింది అనేసి. ఎందుకంటే జనరల్గా ఎవరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు, మీ కంపెనీ ఏంది అనేసి తక్కువని అడిగారు. ఓకే, సో అట్లా ప్రాబ్లము ఒక అమ్మాయిది. ఇంకొక అబ్బాయి జాయిన్ అయ్యిండు. సో మనోడేం ప్రాక్సీ కాదు, నార్మల్గానే. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఇక్కడ బేసిక్స్ తెలియవు. అంటే లైక్ ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చెప్తున్నాడు మనోడు. సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. మీ ఆర్గనైజేషన్లో చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎట్లా చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తావు అనేసి అడిగిన. సో మనోడు చెప్పలేకపోయిండు, ఎందుకంటే హీ డజన్ నో, లైక్ ఐ నో లైక్ హీఈస్ నాట్ రియల్ టైమ్. సో అజైల్ గురించి అడిగితే లైక్ హీ మెన్షన్ ఫ్యూ స్ప్రింట్స్. ఇప్పుడు అజైల్ గురించి ఇప్పుడు మన వీడియో ఉంటుంది, ఎండ్ టు ఎండ్ వీడియో చూస్తే మీరు అజైల్ గురించి చెప్పేయచ్చు. మాది 2 hours వీడియో ఉంటుంది మన దాంట్లో, ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, తెలుగులో ఉంటుంది. సో మనోడు చెప్పిండు అజైల్ గురించి కొంచెం, అంటే లైక్ ఈజ్ ఏబుల్ టు టాక్ అబౌట్ స్ప్రింట్స్, యూజర్ స్టోరీస్, టాస్క్స్, వీటి గురించి మాట్లాడుతుండు. సో నేను ఆల్రెడీ తనని లైక్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్. జెన్కిన్స్ సెటప్ అడిగినా చెప్పలేదు మనోడు. జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నా, సింపుల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నా చేయలేదు. ఆన్సిబుల్ వచ్చాను అడిగిన రాదన్నాడు. క్యూబర్నెటిస్ వచ్చా అన్న రాదన్నాడు. ఇంకా నేను ఏం అడుగుతా, రెజ్యూమేలు అన్నీ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఏడబ్ల్యూఎస్, అష్యూర్, క్యూబర్నెటిస్, ఆన్సిబుల్ అన్నీ ఉన్నాయి. మరి ఎందుకు పెట్టినారా అని అడగచ్చు నేను. కానీ ఎందుకు వాడిని డిస్కరేజ్ చేయడం, అరే నువ్వు ఎందుకు పెట్టినారా ఇవన్నీ చెత్తా, మరి రావంటున్నావు, ఎందుకు వస్తారా ఇంటర్వ్యూకి అనొచ్చు నేను. కానీ ఇక మనము అంత మరి డిస్కరేజ్ చేయలేం కదా. వాడు పాపం ఎక్కడి నుంచి ఎత్తుకుతున్నాడో, ఎంత కష్టపడుతున్నాడో వాడు మనకు తెలియదు. సరే అక్కడికి నేను చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా తెలియలే మనోడికి. సరేరా బాబు, లాస్ట్ యూజర్ స్టోరీయో స్ప్రింటో లేకపోతే లాస్ట్ టాస్క్ ఏదైనా ఒకటి చెప్పు నువ్వు వర్క్ చేసింది అంటే. లాస్ట్ స్టోరీ, యూజర్ స్టోరీ ఒక 5, అంటే మినిమం 15-20 seconds మనడు బ్లాంక్. సరేరా బాబు విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అని చెప్పేసి పెట్టేసినాం మనోడిది. 2 ఇంటర్వ్యూలు. ఇంకొక ఇంటర్వ్యూలో థర్డ్ పర్సన్ ఒక అమ్మాయి, షీఈస్ గుడ్. అంటే లైక్ ఐ నో లైక్ షీఈస్ నాట్ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. ఎందుకంటే నేను ఆన్సిబుల్లో ఒక టాస్క్ రాయమన్నా, షీ రోడ్ దట్ టాస్క్. ఓకే, సో లైక్ నేమ్, ఓకే, టాస్క్ అండ్ ఆల్సో మాడ్యూల్, మెసేజ్ అన్నీ రాసింది. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ యూజర్ రిజిస్టర్ యూజ్ చేయమంటే షీ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ రిజిస్టర్, షీ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ కలెక్షన్స్, మాడ్యూల్ వర్సెస్ కలెక్షన్స్ అడిగిన షీ డజంట్ నో. బేసిక్స్ మాత్రం లైక్ షీ నోస్ ఫ్యూ మాడ్యూల్స్ లైక్ యూజర్, కాపీ, కమాండ్, ఏదో ఇన్లైన్, బ్లాక్ ఇన్, ఇట్లాంటివి కొన్ని డెఫినేషన్స్ వచ్చని చెప్పింది అనమాట తను. దెన్ షీ డజంట్ నో క్యూబర్నెటిస్ అడిగితే షీఈ్ లెర్నింగ్ అని చెప్పింది. బట్ రెజ్యూమేలో ఎక్కడ చూసినా క్యూబర్నెటిస్ డాకరే ఉంది.
ఎక్కడ చూసినా అదే క్యూబర్నెటీస్ డాకర్ క్యూబర్నెటీస్ ఎంతవరకు హౌ యూ రేట్ లైక్ రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 అంటే తను 2 అన్నది. మనం క్వశ్చన్స్ ఏమంటాం 2 అన్న తర్వాత. జెన్కిన్స్ మాత్రం నాలెడ్జ్, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ బాగుంది అనిపించింది. మనం జెన్కిన్స్ 2020లో చేసిన సెటప్ అడిగిన నేను, అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, సెటప్ చెప్పింది. అండ్ వాట్ ఎల్స్ ఐ హ్యావ్ ఆస్డ్, లైనెక్స్ అడిగిన, లైనెక్స్లో మెమరీస్లో ఎట్లా చెక్ చేస్తాము, అండ్ ఏడబ్ల్యూ బ్యాష్ వచ్చని చెప్పింది. ఏడబ్ల్యూకేసిడి గురించి అడిగిన, కొంచెం లైట్గా ఆన్సర్ చేసింది. ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో అడిగిన, ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో అయితే డెఫినెట్లీ షీ హ్యాస్ గివెన్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో. ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పే ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో అంటే నాకు అర్థమైపోయింది అనమాట అప్పుడే. ఎందుకంటే షీఈ్ నాట్ షూర్ వేర్ షీఈ్ డిప్లాయింగ్. ఎక్కడ దొరికిపోయిందంటే నాకు టెస్ట్ ఎన్ని బాక్స్ అంటే లైక్ మొత్తం విఎమ్స్ గురించే మాట్లాడుతుంది అమ్మాయి, క్యూబర్నెటీస్ గురించి మాట్లాడలేదు. టెస్ట్, డెవలప్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పిన. చెప్తే షీఈ్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 బాక్స్ ఇన్ టెస్ట్, 1 బాక్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్, 2 to 3 బాక్సెస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, 3 బాక్సెస్ ఏమో ఇన్ ప్రొడక్షన్. దెన్ ఐ థాట్ లైక్ ఓకే, అక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది కదా షీఈ్ టోటలీ లైక్ ఇంటూ ఇట్, అంటే లైక్ థియరిటికల్ పార్ట్ అండ్ ప్రాక్టికల్ పార్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవరైనా రియల్ టైం చెప్పింటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఐ సైడ్ ఓకే, లైక్ నెక్స్ట్ రౌండ్కి అయితే మూవ్ చేసినాము. లైక్ ఐ డోంట్ నో లైక్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ రౌండ్ నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, సో అది ఒకటి. మొన్న చేసిన ఇద్దరిని, ఒక అమ్మాయి ఏమో పూణే నుంచి. సో షీఈ్ టోటల్లీ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట. లైక్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అని ఎందుకంటే షీ డజంట్ నో డెవాప్స్, అది నాకు అర్థమైపోయింది. షీ మైట్ బి వర్కింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే షీఈ్ వర్కింగ్, షీఈ్ అ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ, అది అర్థమైపోయింది నాకు. షీఈ్ అ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ బట్ షీఈ్ వర్కింగ్ ఆన్ అ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ. తనకేంటంటే మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ పైన బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది ఆ అమ్మాయికి. ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలాసార్లు స్కిప్ అయిపోయింది అనమాట. నేను అడిగిన వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అబౌట్, లైక్ ఏం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నావు అంటే దిస్ ఈజ్ అ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అన్నది అమ్మాయి. నేను లైక్ యూ ఆర్ అటెండింగ్ ఫర్ ద డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అంటే డెవాప్స్ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ కాదు అది, టోటలీ డిఫరెంట్, ఏమంటారు, ఏపీఐ మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అది. ఆమె మాటల్లో నాకు అర్థమైపోయింది. ఏపీఐస్ గురించి మాట్లాడుతుంది, కీస్ గురించి మాట్లాడుతుంది, టోకెన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది, పోస్ట్ మ్యాన్లో టెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతుంది. దెన్ ఐ ఆస్ లైక్ వై యూ ఆర్ యూజింగ్ పోస్ట్ మ్యాన్, అక్కడ మళ్ళీ స్కిప్ అయిపోయింది. అంటే లైక్ రియల్ టైంలో చేస్తున్న దాన్ని మిక్స్ చేసేస్తుంది అనమాట ఆ అమ్మాయి. నేను ఏమంటే పోస్ట్ మ్యాన్ పెట్టింది రెజ్యూమేలో, పోస్ట్ మ్యాన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు మీరు అని అడిగిన. అయితే లైక్ ఐ విల్ డూ ఆల్ ది టెస్టింగ్ బికాస్ ours is మెయింటెనెన్స్ ప్రాజెక్ట్, లైక్ సో we get all the APIs from the developer, so we'll do a round of testing, then we'll collect all the data and we'll do Excel అని అన్నది. దెన్ ఐ గాట్ టు లైక్ నాకు అర్థమైపోయింది, లైక్ అక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది కదా జనరల్గా, ఎందుకంటే వీ షుడ్ నాట్ మిక్స్ ది రియల్ టైమ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ, అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ ద జాబ్. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు రియల్ టైంలో ఒకటి చేస్తున్నావు, నువ్వు జాబ్ అటెండ్ అవుతుంది డెవాప్స్ కాబట్టి నీ రెజ్యూమోలో నువ్వు చేస్తున్న రియల్ టైము పెడితే దాని డెవాప్స్ వైజ్ ఎట్లా చెప్పాలి అనేది నీకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. అది తెలియకపోతే చాలా ప్రాబ్లం. ఈ అమ్మాయిని కూడా నేను అజైల్ ప్రాసెస్ అడిగిన, కంప్లీట్ అజైల్ ప్రాసెస్ చెప్పింది అమ్మాయి. బికాస్ షీ సేడ్ లైక్ షీఈస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ద స్క్రమ్ మాస్టర్స్. ఎప్పుడు లైక్ స్క్రమ్ మాస్టర్స్ లేకపోతే షీ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాండిల్ అనేసి చెప్పింది. నాకు అర్థమైంది లైక్ షీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ అజైల్ ప్రాసెస్. షీ సేడ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. అండ్ దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్, డెవాప్స్లో లాస్ట్ యూజర్ స్టోరీ అంటే లైక్ ఇప్పుడు లైక్ ఈరోజు లేకపోతే నిన్న మొన్న, ఎందుకంటే షీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్, నిన్న మొన్న ఈరోజు నువ్వు చేస్తున్న యూజర్ స్టోరీ ఆర్ టాస్క్ ఏంటిది చెప్పన్నా. దెన్ షీ వెంట్ లైక్ యూజర్ స్టోరీ ఐ కెనాట్ రీకాల్, అది ఇది ఇది అన్నది. ఒక బాగా ఒక 30-40 seconds వెయిట్ చేసిన నేను, లైక్ I wanted some answer from her. So she said she made up some answer. Okay, so like this, that is not at all related to DevOps. అర్థమైపోయింది నాకు. బట్
బట్ తను జెన్కిన్స్ రాదు, జెన్కిన్స్ ఆన్సర్ చేయలేదు, యాన్సిబుల్ ఆన్సర్ చేయలేదు. యాన్సిబుల్ రాదు యాక్చువల్గా, తనకి టెరాఫామ్ రాదు, యాన్సిబుల్ రాదు, క్యూబర్నెటిస్ రాదు. జెన్కిన్స్లో ఏదో అడిగితే షీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ డాకర్ ఫైల్ గురించి మాట్లాడింది ఆ అమ్మాయి. కాకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్, ఐఎమ్ రియలీ టెలింగ్ దట్ ఇఫ్ సమ్ వన్ ట్రైన్స్ హర్ ప్రాపర్గా తనని ట్రైన్ చేస్తే షీ విల్ క్రాక్ ఏ జాబ్, అది అందులో డౌట్ లేదు. ఎందుకంటే అమ్మాయి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఎట్లుందంటే, నేను ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆన్సర్ చేసింది బ్రో. ఆన్సర్ చేసిందంటే సంథింగ్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్ షీఈస్ ట్రైంగ్ టు ఆన్సర్. లైక్ నేను ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా షీఈస్ ట్రైంగ్ టు ఆన్సర్. ఏ క్వశ్చన్ నాకు రాదు. నేను చాలామందిని ఇప్పుడు నేను ఒక 6-7 ఇంటర్వ్యూస్ చేసిన ఈ లాస్ట్ 2 డేస్లో. ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరు కూడా ఇది నాకు రాదు ఎందుకంటే ఐ డెంట్ హ్యాడ్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ అని ఎవడు చెప్పలే. ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు. అరే ఎందుకు ట్రై చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కాదు. చాలా 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 రాంగ్ అది. ఇఫ్ యూ డజంట్ నో సంథింగ్ యూ షుడ్ సే దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దట్. ఇందాక చెప్పిన ఒక అమ్మాయి యాన్సిబుల్లో షీ నోస్ బేసిక్స్, అది నాకు అర్థమైంది, తనకి బేసిక్స్ వచ్చు. ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్, షీఈస్ లైక్ ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్ టైప్ చేస్తూ నాకు అర్థమైపోతుంది. వీడియోలో ఉన్నాను, టైప్ చేసి ఓకే, టైప్ చేసి అయినా సరే నువ్వు ఆన్సర్ చెప్తే చాలనుకున్నాను నేను. తను ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయింది. అది షీ సెడ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, దెన్ ఐ ఆస్ రిజిస్టర్ సింపుల్గా ఐ నెవర్ గాట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ ది రిజిస్టర్స్. ఐ కెనాట్ పుట్ దట్ ఇన్ దిస్ కోడ్ అనేసి చెప్తే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, తను ఎంతసేపు అంటే రిజిస్టర్ అనేసి టైప్ చేసి దాని డెఫినిషన్ చూసి, ఆ డెఫినిషన్ ఎందుకంటే నీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు నేర్చుకుంటే నీకు రీకాల్ కాకపోతే నువ్వు గూగుల్లో కొడితే ఆ డెఫినేషన్ చూడగానే నువ్వు ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. అరే ఇది కదా కరెక్ట్గా, ఇదేంటంటే అవుట్పుట్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది రిజిస్టర్ అంటే, కథం చెప్పేయచ్చు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అమ్మాయికి రిజిస్టర్ అంటే ఏందో తెలియదు. గూగుల్లో కొట్టింది, చదివింది, ఆన్సర్ డెలివరీ చేయలేకపోతుంది ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయికి తెలియదు వాట్ ఇస్ రిజిస్టర్ అనేది. తర్వాత రిజిస్టర్ అనేసి ఆ కోడ్లో టైప్ చేసి /tmp/ ఏదో చేసింది. నేను అనుకున్నా ఓకే, సో షీ డజన్ లైక్ నాకు రాదు అని చెప్పింటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ మోర్ పాయింట్స్ డెఫినెట్లీ. అక్కడ నేను యాన్సిబుల్లో ఐ హ్యావ్ మేడ్ హర్ యాజ్ అన్ యావరేజ్ మార్క్ చేసిన. ఎందుకంటే షీఈస్ ట్రయింగ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ షీ డజన్ నో. ఫస్ట్ నేను అడా కామెంట్స్ అడిగినా చెప్పేసింది, ప్లేబుక్ రాయమన్నా సింపుల్ ప్లేబుక్ ఏదో ఒకటి 4 lines 5 lines రాసింది. దెన్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, ఐ థాట్ లైక్ ఓకే షీ నోస్ యాన్సిబుల్. నా ఫస్ట్ థాట్ ఏముంటుంది, ఓకే షీ నోస్ యాన్సిబుల్, షీఈస్ ఏబుల్ టు రైట్ ద కోడ్, షీఈస్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అడా కామెంట్స్, ఇవన్నీ ఓకే ఫైన్. దెన్ ఐ యాజ్ రిజిస్టర్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ రిజిస్టర్, సో సారీ అంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్కిప్ అండ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ వెంట్ టు అదర్ టాపిక్. అక్కడ రిజిస్టర్ దగ్గర చాలాసేపు చేసినందుకు నేను ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్స్ కూడా అడిగిన, మాడ్యూల్స్ వర్సెస్ కలెక్షన్స్ అంటే ఏందని అడిగిన. సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ నాకు లైక్ ఏమవుతుందంటే యూ గైస్ ఆర్ మేకింగ్ థింగ్స్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్వ్యూ అయ్యేటప్పుడు మీకు రానప్పుడు రాదని చెప్పేసాలి, ఎందుకంటే దాన్ని కాంప్లికేట్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు అమ్మాయి కూడా అట్లా కాంప్లికేట్ చేసుకుంది అది. ఎనీవే ఐ మూవ్డ్ హర్ టు నెక్స్ట్ రౌండ్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే షీ వాజ్ ఏబుల్ టు రైట్ సంథింగ్. ఓకే, సో యావరేజ్ ఉంది అమ్మాయి, బట్ డెఫినెట్లీ షీ ఈస్ నాట్ రియల్ టైం. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఏం కంపెనీ పెట్టిందో నాకు తెలుసు, మన వాళ్ళు ఏం కంపెనీస్ పెడుతున్నారో నాకు తెలుసు, మన సబ్స్క్రైబర్స్. అండ్ ఐ నో లైక్ బేసికలీ ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు I can predict lot of things. It might be because I'm into this. Okay, సో ఎందుకంటే నేను చాలామందికి ఇంటర్వ్యూస్ చేసే వాళ్ళకి లోపల ఉన్న వాళ్ళకి చాలామంది తెలియదు, అంటే లైక్ దే కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ లైక్ ఇఫ్ ఫేకా కాదా అనేది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదే అమ్మాయికి ఇంకో అతను కూడా చేసిండు, ఒక 1/2 hour ఇంటర్వ్యూ చేసి షీఈస్ వెరీ గుడ్, లైక్ చాలా బాగా అనేసి తనకి 8/10 ఇచ్చిండు. Due to some reason she got disconnected, so I took the interview next day. సో అట్లా ఉంటారు మరి డిఫరెన్స్. అంటే లైక్ నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్గా అప్రోచ్ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్గా అప్రోచ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో
ఐ టాక్ మోర్ ఆన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇది లైక్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ ఇస్ లైక్ యూ షుడ్ నాట్ డూ ది సేమ్ మిస్టేక్స్ చేయకుండా చూసుకోండి. ఓకే, లిప్సింగ్ ఈజ్ లైక్ నేను రికార్డ్ అవన్నీ చేయలేను, కాకపోతే లైక్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అయిపోతారు మళ్ళీ, లైక్ వెన్ ఐ డూ రికార్డింగ్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్. ఓకే, సో చాలామంది పెడుతున్నారు లైక్ యూట్యూబ్లో, కానీ దట్ రియలీ డ్యామేజెస్ దేర్ రెప్యుటేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాకపోతే వాళ్ళకి రేపైనా జాబ్ వస్తుంది, నేర్చుకుంటారు, జాబ్లోకి వెళ్తారు. ఓకే, సో బట్ యా అనిస్తుంది. నాకైతే అసలు నవ్వాలనో ఏడవాలనో నాకేం అర్థం కాలేదు. మావాడు కోఆర్డినేటర్ ఉంటే అరే బాబు సమ్మన్ ఈజ్ టాకింగ్ బి అంటే యా యా సార్ లైక్ ఇట్ ఈస్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది అనమాట, వాడికి కూడా అర్థమైపోయింది. యా 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 సార్ దట్స్ ట్రూ లైక్ సమ్మన్ ఈజ్ టాకింగ్ బిహైండ్ లైక్ అరే సరే అని వదిలేసినాం ఇక. 10 సార్లు వర్షన్ కంట్రోల్, 10 సార్లు వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పంటే నీకు కూడా మైండ్ దొబ్బుతుంది అనేది ఆల్రెడీ ఉంది కదా బ్రో మన దాంట్లో. AWS DevOps ఆర్ Azure DevOps ఎక్కడైపోయింది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో? Azure DevOps చాలా ఈజీ, అంటే లైక్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ AWS DevOps, Azure DevOps ఈజీ అండ్ ఈజీ టు గెట్ ఇట్ టు ది జాబ్స్. లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ Azure DevOps, right? People saying that no calls, why bro for DevOps, any suggestions for that bro? No calls అనేది లేదు, యాక్చువల్గా కాల్స్ అయితే ఉన్నాయి, కాకపోతే చాలా తగ్గినాయి. అండ్ చూద్దాం బ్రో, లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ సో మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో చాలామంది హర్ట్ అవుతున్నారు, చాలామంది ఫీల్ అవుతున్నారు, పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ డిస్కరేజ్ ఫర్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో మనం మాట్లాడుతున్నందుకే ఏదో అయిపోతుంది ప్రపంచంలో అన్నట్టు కూడా ఫీల్ అయ్యేటోళ్ళు ఉన్నారు. ఇందాక చెప్పినా కదా, లో ఐక్యూ పీపుల్ ఉంటారు కొంతమంది. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిసప్పాయింట్ దెమ్ ఆల్సో, ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ లో ఐక్యూ. ఓకే, సో పైకి ఎవరు వాటర్ పోస్తే వర్షం పడుతుంది అనుకునే వాళ్ళకు కూడా ఐ వాంటెడ్ టు సే ఉండొచ్చు, మేబీ నిజంగా అట్లా కూడా అవుతుండొచ్చు, ఎందుకంటే మనం వాళ్ళని చేంజ్ చేయలేం. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ లాడ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ దట్. ఇందాక లే ఆఫ్స్ గురించి కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ లాడ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ దట్. ఓకే, ఎందుకంటే అది పబ్లిక్లో వచ్చేసింది, లైక్ ఓపెన్గా మనకి బ్లాగ్స్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఏ కమెంట్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో హౌ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ అనేది చూద్దాం, వెయిట్ చేసి చూద్దాము ఎట్లా వెళ్తుంది ఏంది అనేది. ప్రస్తుతానికైతే ఐ హ్యాడ్ అన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ సమ్వన్ లాస్ట్ ఈ వీక్ కాదు, లాస్ట్ వీక్ థర్స్డే రోజు ఇంటరాక్ట్ అయినా నేను. కంపెనీ పేరు చెప్పాను, ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూజ్ రెప్యూటెడ్ కంపెనీ. దే హ్యావ్ ఓపెనింగ్స్ బట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ పీపుల్. ఓకే, సో వాళ్ళ కోసమే దే కాల్డ్ మీ అండ్ దే ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇంటర్వ్యూస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దేర్ కంపెనీ యాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్. నేను ఓకే అన్న దానికి కూడా. ఓకే, సో వాళ్ళకి చేసేటప్పుడే ఐ ఫేస్డ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో నిజంగా చెప్పాలంటే వై మన వాళ్ళకే ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది నిజంగా నాకు తెలియదు. వై ఓన్లీ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ, ఐ రియల్లీ డోంట్ నో. దాని గురించి నేను కూడా కమెంట్ చేయలేను. ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ 7 పీపుల్ 6 పీపుల్ ఆర్ వస్తుంది కదా, వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ 7 పీపుల్ 6 పీపుల్ ఆర్ తెలుగు పీపుల్, మన స్టేట్ వాళ్ళే. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ చూడడమే, నేను చెప్పినా కదా మీకు ఇందాక, లైక్ లిప్సింగ్ కూడా తను తిరుపతి యూనివర్సిటీ, తిరుపతి అండ్ తిరుపతి వాళ్ళు. ఇంకొకరు ఎవరైతే చేస్తానో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ద నేమ్, బట్ ఫ్రమ్ గుంటూరు. ఒక అబ్బాయి అయితే లైక్ హీస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఓకే, సో ఇట్లానే ఉన్నారు అందరూ. ఒక్క అమ్మాయి లైక్ షీస్ ఫ్రమ్ పూణే. ఓకే, నార్త్ ఇండియన్ అండ్ షీఈస్ అ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ. నేను చెప్పినట్టు
షీఈ్ ఎ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ బట్ షీఈస్ ట్రైంగ్ టు స్విచ్ టు డెవాప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ 6 మెంబర్స్ నేను ఎవరికైతే చేసానో నో వన్ వాజ్ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ. లైక్ అందరు మన వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వచ్చిన వాళ్ళే. అందరికీ కూడా అప్ టు ద నాలెడ్జ్ లేదు, అందరికీ కూడా బేసిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నాలెడ్జే ఉంది. అండ్ ఒక్కరే నాకు ప్రాక్సీ అయితే ఒక్కరే తగిలేరు. ఓకే, సో ఎక్కువ మంది తగలలేదు ప్రాక్సీ. సో దట్స్ సాడా, లేకపోతే మనకి డెలివర్ చేయలేక రాకపోతుందా, మన ఇన్స్టిట్యూట్స్ అట్లున్నాయా, అసలు ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది అనేది నాకు కూడా తెలియదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ వాచ్ మై డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్, డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే మీకు అసలు ఇట్లాంటి ఇష్యూసే రావు. యూ కెన్ ఈజీలీ గో అండ్ టాక్, యూ కెన్ ఈజీలీ గో అండ్ డెలివర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. యాన్సిబుల్లో వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ మీరు నా యాన్సిబుల్ చూస్తే ఎండ్ టు ఎండ్ నేను చెప్పిన వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. క్యూబర్నెటీస్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. టెరాఫామ్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. జెన్కిన్స్ లైక్ మనం చేసినట్టు అసలు ఎవడు చేయలేదు. ఓకే, జెన్కిన్స్ కూడా మీరు ఏదైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. లైనెక్స్లో కూడా ఏదైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. బట్ వై యూ గైస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఇన్ టు ఇట్, ఆర్ ఎందుకు టైం తీసుకోవట్లేదో మరి ఎందుకు నాకైతే తెలీదు. సో ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దాట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు స్టార్ట్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ స్టార్ట్అప్, బట్ ఐ నీడ్ సమ్ హెల్ప్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో నాకు ఎవరన్నా ఒకరు హెల్ప్ చేస్తే బాగుండేది అందులో, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్. మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ లైక్ దే ఆర్ ఆల్సో గాట్ బిజీ. అసలు యాక్చువల్లీ ఈ వీక్ ఈరోజు హాలిడే, రేపు ఎల్లుండి, మొన్న మండే రోజు హాలిడే ఉండే మనకి August 15th రోజు. ఓకే, సో బట్ యా ఐ థాట్ ఆఫ్ మేకింగ్ సమ్ మూవ్ ఆన్ దాట్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నథింగ్ హ్యాపెండ్. చూద్దాం, లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు ఫిల్ దిస్ గ్యాప్. ఓకే, సో ఎందుకంటే లైక్ లాస్ట్ టైం కూడా నేను అలయన్స్ అని ఒకటి చెప్పిన మీకు. అలయన్స్ వాళ్ళు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చినారు, మాకు డెవాప్స్ ఎవరు దొరకట్లేదు ప్లీజ్ అనేసి. అప్పుడు కూడా నేను చాలా మందిని మన వాళ్ళకి పంపించిన. అండ్ ఇప్పుడు కూడా లైక్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ, లైక్ ఇఫ్ ఐ కెన్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ పీపుల్ హూ గాట్ ట్రైన్డ్ ఆర్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి దే హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్, యూ గైస్ కెన్ గివ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉన్నా కానీ లైక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్లేస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ people, you should have your students around it. Okay, so that I am trying to do, but yeah, I'm not sure when we'll do that. Okay, so అదే బ్రో, లైక్ సజెషన్ అయితే మాత్రం కీవర్డ్స్ నేను ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టిన, దానిపైన చూడండి. ఎక్స్పర్ట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది మన దాంట్లో, ఎక్స్పర్ట్ టాక్ అని. ఎక్స్పర్ట్ టాక్ ప్లేలిస్ట్లో ఆల్రెడీ అది దాని గురించి మాట్లాడు, నేను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. సజెషన్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ చెప్పిన, లైక్ మీకు కీవర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్, లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్, ప్యాకేజ్ ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఏమంటారు ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ప్యాకేజ్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నా 100% ఎవ్వరూ ఇవ్వట్లేదు. ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో ఇప్పటికీ కూడా లైక్ నాకు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, లైక్ 10 lakhs 12 lakhs అంటే ఇవ్వట్లేదు, ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే జనాలు ఎక్కువ అయిపోయినారు. ప్యాకేజ్ తక్కువ పెట్టండి, ప్యాకేజ్ తక్కువ అడగండి, లొకేషన్ కన్స్ట్రెంట్ ఎక్కువ పెట్టుకోకండి. అంటే లైక్ ఎవరైతే నాకు హైదరాబాద్లోనే జాబ్ రావాలి, నేను హైదరాబాద్లో తప్ప ఎక్కడ జాబ్ చెయ్యను అంటే మాత్రం మీకు జాబ్ రాదు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో జాబులు లేవు. ఓన్లీ హైదరాబాద్లో డెవాప్స్ జాబ్స్ లేవు ఇన్ ద సెన్స్ 100లో 5% ఉంటాయి. ఓకే, సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకే ఉన్నాయి. సో బెంగళూరు, హైదరాబాద్, పూణే, నోయిడా, చెన్నై, ఈ 5 ప్లేసులు పెట్టుకోండి, మీకు కాల్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ రిస్ట్రిక్ట్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో డోంట్ రిస్ట్రిక్ట్ ఆన్ యువర్ ప్యాకేజెస్ అయితే తగ్గాలి బ్రో. లైక్ యూ షుడ్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ప్యాకేజెస్ అనేది ఎప్పుడైనా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని పోతున్నారు అనుకోండి, మీకు ప్యాకేజ్ నేను చెప్తున్నా కదా, ఫస్ట్ 2-3 years తక్కువ ఉండొచ్చు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని పోయిన తర్వాత. మీకు రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక టైంకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఒక 8 years దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి, అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో 8 years జెన్యున్ వాడికి ఎంత ఉందో మీకు అంతే ఉంటుంది. మీకు అక్కడ మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో అదొకటి చూసుకోండి. ఎందుకంటే అగైన్ I don't want to talk on those layoffs and all that stuff right now. Okay, so we'll talk that when
ఇట్ హిట్స్. ఓకే, సో అంటే ఇది హిట్ అవుతుంది, సమ్ వన్ గాట్ పింక్ స్లిప్స్ మనకి కొన్ని కంపెనీస్లో ఇస్తున్నారు అన్నప్పుడు విల్ టాక్. ఎందుకంటే ఇండియాలో అయితే ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది. యూఎస్లో అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది, కొంతమందికి ఆల్రెడీ పింక్ స్లిప్స్ వస్తున్నాయి అని విన్నా నేను. ఓకే, బట్ అది ఎంతవరకు నిజము ఏంది అనేది మనము విల్ గెట్ టు నో. ఓకే, సో ఇంకొక 2-3 వీక్స్ అయితే మనకు తెలుస్తుంది. హౌ టు డిప్లాయ్ .NET కోడ్ ఆన్ అపాచీ సర్వర్ ఇన్ లైనెక్స్ బై యూజింగ్ అజ్యూర్ డెవాప్స్. చూడాలి బ్రో, అసలు .NET పైన అస్సలు అవగాహన లేదు నాకు. వాట్ ఈస్ యువర్ జాబ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ అజ్యూర్? నాది మల్టీ క్లౌడ్ బ్రో, నేను అజ్యూర్, ఏడబ్ల్యూఎస్, మాది ఐబిఎం క్లౌడ్, గూగుల్ క్లౌడ్, అలీబాబా కూడా మా దాంట్లో, కానీ అలీబాబా నాకు అసలు టచ్ లేదు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా వాడతాం మేము. మంజు హాయ్, హాయ్ అన్న. VMwareలోనే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంది? పబ్లిక్ క్లౌడ్ వల్ల ఇది నేర్చుకోవాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. విస్పియర్, క్లౌడ్, ఎన్ఎస్ఎక్స్, విఆర్ ఈ టెక్నాలజీ ఎన్హాన్స్ చేస్తున్న ఫ్యూచర్ ఓకేనా? బాగానే ఉంటుంది బ్రో ఫ్యూచర్. లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ పబ్లిక్ క్లౌడ్, ESXi, VMware ఇవన్నీ కూడా వాడుతున్నారు. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్లో. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్. శ్రీనివాస్, నో కాల్స్ టు డెవాప్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 months. లాస్ట్ 2 months అలా లేదు బ్రో, చాలా కాల్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇందాక చెప్పిన ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చూడండి. ఓకే, బీపీఎం టూల్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో నాకు కూడా ఐడియా లేదు బ్రో. లైక్ ఒక 4 years బ్యాక్, 3 years బ్యాక్ అయితే బాగానే ఉండే. ఇప్పుడు నాకు కూడా దానికి అస్సలు అవగాహన లేదు. మేము అస్సలు బీపీఎం సైడ్ లేము ఇప్పుడు. ఓకే, ఒక 4 years బ్యాక్ మా దాంట్లో కూడా బీపీఎం ఉండే, బట్ రైట్ నో ఐఎమ్ నాట్ సో ష్యూర్ హౌ ఇట్ వాస్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఫనీ, వెన్ డూ వీ ఫేస్ దిస్ ఇష్యూ? ఇస్ KH హ్యాడ్ ఇష్యూస్ విత్ పాడ్ మూవింగ్ టు అదర్ VM. పాడ్ విఎం రెండు డిఫరెంట్ బ్రో. పాడ్ అనేది కంటైనరైజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్, ఇట్స్ ఎ కంటైనర్. పాడ్ లోపల కంటైనర్ ఉంటుంది. విఎం అనేది ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ అగైన్. ఓకే, సో యువర్ క్వశ్చన్ ఈస్ నాట్ అప్రోప్రియేట్ యాక్చువల్లీ, లైక్ కరెక్ట్గా లేదనమాట. లైక్ ఇఫ్ సమ్వన్ హాజ్ ఆస్క్డ్ యూ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ యూ ఆర్ ఫేసింగ్, నాకు అర్థం అవ్వలేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ సంథింగ్, జస్ట్ పోస్ట్ దట్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్. లేకపోతే మీకు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో అడిగారంటే ఇట్స్ అ రాంగ్ క్వశ్చన్. దినేష్, వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ రిసిషన్ ఆన్ IT సెక్టర్? అది చెప్పినా కదా బ్రో. లైక్ హరీష్ బ్రో, డాకర్ యూసీపీ అండ్ DTR కాన్ఫిగరేషన్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయా? లేదు బ్రో, DTR యూసీపీ పైన చేయలేదు. అంత ఇన్డెప్త్ అవసరం లేదు మనకి. అది డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనకు అంత ఇన్డెప్త్ అవసరం లేదు. రాఘవేంద్ర అన్న, ఈజ్ దేర్ ఎనీ ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ AWS ఇంటర్న్షిప్? ప్రీ రిక్విజిట్ ఏం లేదు బ్రో. నేను ఆల్రెడీ మీకు ట్రైట్రీ లెర్నింగ్లో ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ AWS ఇంటర్న్షిప్ అని ఉంటుంది. అది తీసుకొని యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు పుట్ దట్ ఇన్ గిట్ అండ్ యూ నీడ్ టు సే దట్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్సో గివ్ మీ యాక్సెస్ టు యువర్ AWS ఆర్ ఎల్స్ జీమీట్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే యూ గైస్ కెన్ షో మీ దాట్. ఓకే, సో మీరు నాకు చూపిస్తే ఐ విల్ సెండ్ యూ ది ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికెట్. ఓకే, టెరాఫామ్ రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్ మీద వీడియో చేయండి అన్న. చేస్తా బ్రో. టెరాఫామ్ రియల్ టైమ్ చేయలేదు, వీ హ్యావ్ క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, యా, టెరాఫామ్ చేయలేదు ఇంకా, చేస్తా. టెరాఫామ్ ఐ విల్ డూ ఇట్, నాట్ షూర్ వెన్ ఐ విల్ డూ ఇట్, బట్ యా రైట్ నౌ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే చాలా, అంటే నేను ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ నో లైక్ వాట్ ఆర్ ద గ్యాప్స్ పీపుల్ హ్యావ్, ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది అనేది నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఫిల్ దోస్ గ్యాప్స్. ఓకే, సో ఎట్లా అంటే లైక్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ డూ దాట్. ఓకే, సో అందుకోసం నేను మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేసి పెట్టిన, చూద్దాం లైక్ హౌ ఇట్ గోస్ అనేది. ఓకే, సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా రేపు ఎల్లుండి చేస్తా. ఐ గాట్ ఫ్యూ రెజ్యూమేస్. ఓకే, సో కొంతమంది రెజ్యూమేస్ ఆల్రెడీ సెండ్ చేసి tritereinfo@gmail.comకి. ఓకే, సో I see 4 resumes. ఓకే, 4 members పంపించినారు రెజ్యూమేస్. సో ఐల్ జస్ట్ డూ ది ఇంటర్వ్యూస్ టుమారో. ఎవరో కాల్ చేస్తారు ఆల్రెడీ. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆన్ అజ్యూర్ డేటా ఇంజనీరింగ్. అజ్యూర్ డేటా కన్నా మీకు GCP డేటా ఇంజనీరింగ్ చాలా డిమాండ్ ఉంది మార్కెట్లో.
అజ్యూర్కి లేదని కాదు, అజ్యూర్కి కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే కంపారిటివ్లీ. ఓకే, సో డేటా సైడ్ ఏదైనా బాగానే ఉంటుంది బ్రో. మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్ళినా కానీ, అజ్యూర్కి వెళ్ళినా కానీ, వేరెవర్ యూ విచ్ ఎవర్ క్లౌడ్ యూ చూస్. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే డేటా సైడ్ తీసుకుంటే మీకు గూగుల్ జీసీపీ సైడ్ చాలా చాలా బాగుంది. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, kubectl ఇన్స్టాలేషన్ వితౌట్ చాక్లెటీ. విండోస్లో వితౌట్ చాక్లెటీ కూడా మీరు చేయొచ్చు. యూ కెన్ గెట్ ది బైనరీ ఉందనుకుంటా విండోస్కి కూడా, చూడాలి. kubectl. యా, మీరు కర్ల్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు కదా బ్రో. డాట్ ఈఎక్సీ ఉంది, యూ హ్యావ్ చాక్లెటీ, యూ హ్యావ్ స్కూప్. మీకు డాట్ ఈఎక్సీ కూడా ఉంది కదా, యూ గైస్ కెన్ గో విత్ డాట్ ఈఎక్సీ ఆల్సో. వరు బ్రో ఇది. kubectl, yeah. Bro, I wrote AZ20 for exam. I have some 1 year experience in Azure portal. Can I apply for job? Yeah, you can do that, bro. మీకు సర్టిఫికేషన్ ఉంటే వెయిటేజ్ ఉంటుంది రెజ్యూమేలో, అదైతే ఖచ్చితంగా. అజ్యూర్ అయితే ఇప్పుడు చాలామంది సర్టిఫికేషన్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్. అయితే కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ డెవాప్స్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ tritlearning.comలోకి వెళ్తే ఎండ్ టు ఎండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది బ్రో. నేను చాలా వీడియోస్ చూసిన, అంటే రియల్ టైమ్ అనేసి యూడెమీలో కూడా చూసిన. ఒక ఏదో ఉంటుంది అది 15 ప్రాజెక్ట్స్ 10 ప్రాజెక్ట్స్ అనేసి ఉంటుంది. అసలు అందులో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ దట్, బట్ ఇర్రిలెవెంట్ టు ది రియల్ టైమ్ అది. లైక్ రియల్ టైమ్ చూసుకుంటే లైక్ మీరు రియల్ టైంకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వీడియో చూసిరు అనుకోండి, అసలు దేనికోసం చేసిండు మనోడు. లైక్ హీ మైట్ బీ ఏ ట్రైనర్, హీ మైట్ బీ నో సంథింగ్ లైక్ అంటే ఎక్కడో వేగ్గా చూసి ఉంటాడు అది. ఓకే, సో మన దాంట్లో tritlearning.comలోకి వెళ్ళండి, యుల్ నో అట్లీస్ట్ లైక్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద రియల్ టైమ్. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఎట్లా వర్క్ చేస్తారు, ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది. ఐ కెనాట్ సే దట్ యూ విల్ బీ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ మీకు మొత్తం తెలిసిపోతుందని చెప్పను, కానీ యూ విల్ నో. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, ఇట్లా అవుతుందా, ఓ ఇట్లా చేస్తారా, ఇట్లుంటుందా అని అయితే ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. వాట్ అండ్ వాట్ అనేది అయితే ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు డూ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్. డూ వి గెట్ టు నో ఎగిరిపోయింది. ఓకే, ఓకే. Practice English. Do we get to know after a BGV is completed after being the company, sir? యా, మీకు ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది బ్రో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో. బీజీసీ ఆర్ బీజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అయినప్పుడు మీకు ఒక మార్క్ వస్తుంది. ఓకే, కంప్లీటెడ్ గ్రీన్ అనేసి. ఓకే, సో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో మీకు ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది, ఆ పోర్టల్ చెక్ చేయొచ్చు. AWS ఇంటర్న్షిప్కి ఏ ప్రీరిక్విజిట్ లేదు, యూ షుడ్ నో లైనెక్స్ అంతే. Rishi and how to is possible to got job DevOps engineer for fresher. ఫ్రెషర్కి అదే బ్రో నేను ఇందాక అయిపోయినా కదా, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అ ఫ్రెషర్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ రికమెండ్ యూ టు గో టు క్లౌడ్. ఓకే, సో నాట్ ఫర్ డెవాప్స్. క్లౌడ్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ 2022 పాస్ అవుట్, 2021 పాస్ అవుట్ ఎవరైనా సరే క్లౌడ్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. అజ్యూర్ నేర్చుకొని అజ్యూర్ క్లౌడ్కి మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఒక చిన్న ఫౌండేషన్ సర్టిఫికేట్ ఏదైనా చేయండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ఏ జాబ్. డెవాప్స్ అన్న నేను ఫ్రెషర్ని, మీ వీడియోస్ చూసి జాబ్ తెచ్చుకున్నా. నాకు క్యూబర్నెటీస్ వర్క్ అన్న, మీ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఎలా చూడాలన్నా కొంచెం చెప్పు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఫీడ్బ్యాక్.
ఇంకోటి ఏంటంటే క్యూబర్నెటీస్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అయితే పబ్లిక్లో ఉంది. క్యూబర్నెటీస్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే చూడొచ్చు. మీకు డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ కావాలనుకుంటే ట్రైట్రీలర్నింగ్.com. ఓకే, సో ట్రైట్రీలర్నింగ్.comలోకి వెళ్తే మీరు మన డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చూడొచ్చు. ఫ్రెషర్గా మీకు క్యూబర్నెటీస్ వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ వెరీ గుడ్, లైక్ యువర్ ఫ్యూచర్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఋషి, ఫ్రెషర్స్కి జాబ్ వస్తాయా డెవాప్స్ ఇంజనీర్? వస్తుంది బ్రో, ఆల్రెడీ చెప్పినా ఇందాక. రామ్ కుమార్, క్యూబ్ సిటీ ఇన్స్టాలేషన్ ఓకే చెప్పేసిన. సయ్యద్ బ్రో, కెన్ యూ మేక్ వీడియోస్ ఆన్ టాస్క్స్? టాస్క్స్ ఆఫ్ వాట్ బ్రో? మనకి చాలా ఉంటాయి టాస్క్, అన్నిట్లో టాస్క్ ఉంటాయి మనకి. రిషి రిప్లై చేసిన బ్రో. రంజిత్, మాక్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ ఫర్ అన్న చేస్తున్నా కదా బ్రో. రేపు మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎ మాక్ ఇంటర్వ్యూ trytreinfo@gmail.comకి ఈమెయిల్ చేయండి మీ రెజ్యూమే. నేను మీకు మీట్ లింక్ పంపిస్తా. ఓకే, సో ఈరోజు చేద్దాం అనుకున్నా బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 7. ఓకే, సో రేపు చేస్తా, రేపు ఎల్లుండి చేస్తా. ఐ విల్ సెండ్ యూ ఎ జీమీట్ లింక్. ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ విల్ బి అది జీమీట్లో అది రికార్డెడ్ సెషన్. ఓకే, సో నేను రికార్డ్ చేస్తా దాన్ని, బట్ ఐ వాంటెడ్ యూ టు నాట్ మెన్షన్ ఎనీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే యువర్ నేమ్ అండ్ నంబర్ అంతే. ఓకే, సో నేను ఎక్కడ కూడా రెజ్యూమే డిస్ప్లే చేయను. ఎనీవే ఐ జస్ట్ ఆస్క్, లైక్ రెజ్యూమే నా దగ్గర ఉంటుంది. ది సేమ్ వే లైక్ వీడియోలో నేనే కనిపిస్తా, మీ వీడియో కూడా అవసరం లేదు. యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, దిస్ కాంకోస్ అడ్వాన్స్డ్ దెన్ జెన్కిన్స్. ఏది కూడా అడ్వాన్స్డ్ కాదని ఏది లేదు బ్రో. లైక్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. రైట్ నౌ అయితే ఇక్కడ నాకు వినిపించట్లేదు అది కాంకోస్. బ్రో సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్. యా దట్స్ ట్రూ. కాల్స్ రావడం లేదు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఆల్రెడీ చెప్పిన లక్ష్మీతేష్. విజయ బ్రో, ఆఫ్టర్ ఆర్హెచ్సిఎస్ఏ ఏ కోర్స్ చేయాలి ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ. ఆర్హెచ్సిఎస్ఏ తర్వాత లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ట్రైట్రీ అని కొట్టండి. 7 hours వీడియో ఉంటుంది, అది చూడండి. అది చూసిన తర్వాత ట్రైట్రీలర్నింగ్.comలోకి వెళ్ళండి. ట్రైట్రీలర్నింగ్.comలో 499 రూపీస్లో మీకు వర్చువల్ రియల్ టైమ్ అనేసి ఒక వీడియో ఉంటుంది. ఆ వీడియో చూస్తే మీకు డెఫినెట్గా లైనెక్స్లో యూ కెన్ క్రాక్ ఎ జాబ్. విశ్వ హాయ్ అన్న, ప్లీజ్ డూ వీడియోస్ ఆన్ సోలార్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎస్ఎస్ఓపింగ్. చూస్తా బ్రో, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దెమ్, బట్ యా ఐల్ ట్రై. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కావాలి బ్రో, వాట్ ఐ డూ ఫర్ దాట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ డెవాప్స్ ట్రైట్రీలర్నింగ్.com. భారత్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ నుండి డెవాప్స్కి ఎలా వెళ్ళాలన్నా డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి బ్రో. మీకు డెవాప్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎన్ని డేస్ పడుతుంది. ఓకే, సో అందులో డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ ఉంది, హౌ టు ప్రిపేర్ డెవాప్స్ ఇన్ 6 months వీడియో ఉంది. అవి రెండు చూడండి. 60 hours డెవాప్స్ కంటెంట్ ఉంటుంది, అది మొత్తం చూడండి. డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఆ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ చేయండి. యుల్ బి రెడీ టు గో ఫర్ ది జాబ్. సో ట్రైట్రీలర్నింగ్.comలో ఉంటుంది, చూడండి ప్రాజెక్ట్. సురేష్ బ్రో, ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక కోచింగ్ తీసుకొని ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్దామని అనుకుంటున్నా. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? అందరు చేసే అదే కదా బ్రో, ఇట్స్ నాట్ రాంగ్. యూ కెన్ గో ఫర్ దట్. నైస్ టు టాక్ టు యూ. సేమ్ ఇయర్ శివ, థ్యాంక్ యూ. క్లౌడ్ బీస్ అన్న, మీ వీడియోస్ చేసి క్లౌడ్ బీస్ అని పెట్టుకున్నావు బ్రో. క్లౌడ్ బీస్ ఏమంటారు, క్లౌడ్ బీస్ బ్లాగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్. జెన్కిన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే బ్లాగ్స్ చాలా బాగుంటాయి క్లౌడ్ బీస్. అన్న, మీ వీడియోస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి డెవాప్స్ మీద జాబ్ స్విచ్ అయ్యాను, బట్ ఐబిఎం క్లౌడ్ VMware ఇచ్చారు. ఇట్స్ బిన్ 1 year. ఏ క్లౌడ్కి మూవ్ అవ్వమంటారు? అజ్యూర్ బ్రో. నన్ను అడిగితే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అజ్యూర్ అనే చెప్తా. మధుసూదన్ అన్న, మీ ఛానల్లో డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్లో బేసిక్స్ టు ఎండ్ వరకు చెప్పారు, లేకపోతే ఓన్లీ రియల్ టైమ్ సీరియస్ మాత్రం? బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్డ్ విత్ రియల్ టైమ్ మొత్తం. మధుసూదన్. వెంకట పృథ్వీ, పీపుల్ ఆర్ స్కేర్డ్ మేబీ జాబ్స్ విల్ బి ఫినిష్డ్, దట్స్ వై దే ఆర్ స్టడింగ్ బేసిక్స్ అండ్ కమింగ్. అది ఇంకా స్కేరీ కదా బ్రో. లైక్ సి, ఇఫ్ యూ ఆర్ లర్నింగ్ ఓన్లీ బేసిక్స్ అండ్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ, యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫెయిల్.
అప్పుడు లైక్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ లూజ్ యువర్ కాన్ఫిడెంట్. ఇంకో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది అప్పుడు. అరే నాకు ఏం రాదా, ఏమని వచ్చా, నేర్చుకున్నా లేదా, నాకు అసలు వచ్చుతుందా లేదా అని భయం ఎక్కువైపోతుంది. దట్ విల్ బి అ వెరీ రాంగ్ స్టెప్. ఓకే, సో తొందరపడి ఎక్కడికి వెళ్ళదు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పారామీటర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్? వేరియబుల్స్ అంటే వేర్ యూ కెల్ కాలింగ్, రైట్? సో మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసి దాని వల్ల కాల్ చేయొచ్చు. పారామీటర్స్ అంటే మనం విత్ ఇన్ ది దీంట్లో వాడుతున్నాం కదా పారామీటర్స్ అనేది. లైక్ వాట్ యూ సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కోడ్ రాస్తున్నాను అనుకోండి, అందులో ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎనీ థింగ్ లైక్ ఎట్లా చెప్పాలి జనరిక్గా, ఐఎమ్ నాట్ ఎ డెవలపర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. వేరియబుల్ అయితే లైక్ వీ కెన్ డిక్లేర్ అండ్ వీ కెన్ కాల్. అదైతే మనకి ఎందుకంటే Ansible కూడా చేస్తాం కాబట్టి విల్ డూ లాట్. ఓకే, మండా ప్రణీత్, అదర్ దెన్ హైదరాబాద్ విచ్ ప్లేసెస్ ఇస్ బెస్ట్? బెంగళూరు, పూణే ఆర్ సిమిలర్ టు హైదరాబాద్? బెంగళూరు, పూణే సేమ్ ఉంటాయి, హైదరాబాద్ అని ఉంటాయి. కాకపోతే హైదరాబాద్ కంటే కూడా కూలెస్ట్ ప్లేసెస్. అంటే లైక్ చలి, మీకు సమ్మర్లో కూడా అంత హాట్గా ఉండదు, హైదరాబాద్ అంత హాట్ ఉండదు. ఓకే, సో బెంగళూరు అండ్ పూణే ఆర్ వెరీ గుడ్. లేదు నాకు ఇక్కడ ఇంకా బెంగళూరు పూణే కాకుండా కూడా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ లైక్, మీరు ఆల్రెడీ హ్యూమిడ్ ప్లేసెస్లో ఉండేవాళ్ళు అయితే లైక్ వైజాగ్ లాంటి ప్లేసెస్లో ఉండేవాళ్ళు అయితే చెన్నై, ముంబై ఇవి కూడా వెళ్ళొచ్చు. నాయిడా అయితే చాలామందికి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. నాయిడాలో ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా ఎవరు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి నాయిడాలో ఎక్కువ ఉంటాయి ఓపెనింగ్స్. కాకపోతే నాయిడా ఎట్లుంటుంది అన్న ప్లేస్ బాగుంటుంది అంటే లైక్ ఐ కెనాట్ డిఫైన్ నాయిడా, ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ, మన సౌత్ ఇండియన్స్కి అయితే అంత నచ్చదు నాయిడా. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ జాబ్స్, లేదు నేను ఒక 1-2 ఇయర్స్ చేస్తా ఎక్కడైనా సరే అనుకుంటే నాయిడా అయినా బాగానే ఉంటుంది. జాబ్ చేయాలనే జీలు ఉంటే ఎక్కడైనా బాగానే ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి మోమోస్ బాగుంటాయి, మోమోస్ తినొచ్చు. AWS క్లౌడ్కి, అజూర్ క్లౌడ్కి, GCP క్లౌడ్కి అన్నిటికీ కాల్స్ ఉన్నాయి నాగార్జున. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ అజూర్ హ్యావ్, అన్నిటికీ కాల్స్ ఉన్నాయి. క్యూబ్సిటిఎల్ ఇన్స్టాలేషన్ వితౌట్ చాక్లెటీ ఇందాక చెప్పిన. AWS కాల్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ తెలుగులోవి అన్ని వీక్స్ వీడియోస్ లేవు ఏంటి సార్ ఛానల్? అన్నీ ఉంటాయి బ్రో, అట్లేముండదు, అన్నీ ఉంటాయి. అన్నీ పబ్లిక్లోనే ఉన్నాయి కదా. మీకు 1, 2, 3, 4 అనేసి ఉంటుంది కదా, 50 వీడియోస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. విశ్వతేజ అన్న, అసలు డెవ్ క్యూఏ స్టేజింగ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఆ సర్వీసెస్ ఏ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అన్న? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏంటిది విశ్వ, లైక్ అన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్స్ కదా. ఏ సర్వీసెస్ అంటే లైక్ మీరు ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేసే సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే రిసోర్స్ వైజ్ చూసుకుంటే తక్కువ యూజ్ చేస్తాం. అంటే మనకు ప్రొడక్షన్ వైజ్ కావాలి అంటే ఓన్లీ ప్రీ ప్రాడ్లో మాత్రం పెడతాం. మిగతా అన్నీ కూడా బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో ఉంటాయి. రాజేష్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ జావా బట్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ డెవాప్స్ ఆల్సో. బెస్ట్ డెవాప్స్ విత్ AWS ఆర్ డెవాప్స్ విత్ అజ్యూర్ అండ్ హౌ టు లెర్న్ ఎనీ ప్రీ రిక్వైర్డ్? మీరు AWS విత్ డెవాప్స్ అన్నా, డెవాప్స్ విత్ AWS, డెవాప్స్ విత్ అజ్యూర్ ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇట్స్ రిస్ట్రిక్టెడ్. మన దాంట్లో ఆల్రెడీ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది TryTreeLearning.comలో, మీరు చూస్తే మీకు అది అర్థమైపోతుంది. ప్రీరిక్విజిట్స్ కూడా మీకు ఏమేమి కావాలంటే లైనెక్స్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ ఉంటే చాలు. మళ్ళీ జంప్ అయింది. ఓకే, కంప్లీట్ రియల్ టైమ్ నాలెడ్జ్ కోసం ఏ మెంబర్షిప్లో జాయిన్ అవ్వాలి మన ఛానల్లో? డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్లో ఉంది బ్రో, ఇట్స్ ఫ్రీ. మెంబర్షిప్లో ఏం లేదు. మెంబర్షిప్ జాయిన్ అవ్వాలంటే 29 జాయిన్ అవ్వండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ. అంటే లైక్ సపోర్ట్ లాగా ఉంటారు మరి. 29 రూపీస్ అన్నీ మీకు. రియల్ టైం కావాలి అనుకుంటే కంప్లీట్గా ఓపెన్ సోర్స్లోనే ఉంటుంది మన డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అంతా. ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ ఒక్కటే మనకి TryTreeLearning.comలో పెయిడ్ వర్జన్ ఉంటుంది, 999 రూపీస్. రవికుమార్, బ్రో ఇన్ ఆర్ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ వెన్ విల్ QA టీమ్ ఇన్వాల్వ్? QA టీమ్ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే లైక్ కొన్ని చోట్ల ముందే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. లైక్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో QA తర్వాత కమిట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది. అదర్వైజ్
మొత్తం డిప్లాయ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం మన పైప్ లైన్లో క్యూఏని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎక్కడున్నాం? గిట్ ల్యాబ్ ఆర్ జెన్కిన్స్ గిట్ ల్యాబ్ రెండు బాగానే ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక్కలా ఉంటుంది బ్రో. జెన్కిన్స్ అయితే చాలా మంది అడుగుతున్నారు మనకి, మన లింక్డ్ఇన్లో నౌకరీలో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఐ హావ్ ట్రైడ్ బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్, ఐఎమ్ నాట్. ఈఎక్సీ ఉంటుంది బ్రో, ఈఎక్సీ యూ కెన్ డూ దట్. చూసాం, లైక్ ఐ సీ, లైక్ మీకు ఏం ఎర్రర్ వస్తుందో టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయండి. అన్నా కరెంట్లీ వర్కింగ్, ఓకే సజెస్ట్ క్లౌడ్ అజ్యూర్ అని చెప్పిన రామ్ కుమార్ హ్యావ్ చేంజ్ ఇన్. చాక్లెట్ మీరు క్యూబ్సిటీఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసినాక చాక్లెట్ తీసేయండి, అట్లానే చేయొచ్చు కదా బ్రో. అన్న మిడిల్వేర్ అడ్మిన్కి ఎలా ఉన్నాయి కాల్స్? మిడిల్వేర్ అడ్మిన్కి అంటే కాఫ్కా సైడ్ ఉంటే బాగానే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఐబిఎం ఎంకి కూడా బాగానే ఉంది. డిపెండ్స్ బ్రో, అది చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది అందులో. సురేష్ హాయ్ బ్రో, మీరు ఫ్రెషర్కి జాబ్ ట్రైనింగ్ ఏమి ఇస్తారా? అట్లా ఫ్రెషర్కి అని ఏం లేదు బ్రో, మన దాంట్లో అందరికి అన్ని అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చూడొచ్చు డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది. వెంకట, ఇఫ్ వి స్పెండ్ 8 hours a day, can we complete DevOps course in 2 months? Yeah, 8 hours a day months అంటే యా, కెన్ డూ దట్. వై ఐ డోంట్ కాల్స్ అన్న తేజ ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా బ్రో ఇందాక, లైక్ యూ నీడ్ టు సీ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, సో లొకేషన్, ప్యాకేజ్, ట్యాక్స్ వాట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్. ఓకే, సో సంతోష్ హాయ్ బ్రో, హాయ్, కాల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పిన. మై గాడ్, ఓకే, ఏమైంది స్టక్ అయిపోయింది. ప్లీజ్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎస్ఆర్ఈ? ఎస్ఆర్ఈ అనేది మోర్ అలైన్డ్ టు ది ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ సైడ్ అలైన్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ మన దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ టాక్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, అందులో ఎస్ఆర్ఈ గురించి చెప్పిన. లేకపోతే ఎస్ఆర్ఈ ట్రైట్రీ అని కొట్టండి, మీకు వస్తుంది వీడియో యూట్యూబ్లో. సందీప్ హౌ మచ్ ఓపెనింగ్స్? చాలా నేను ఇందాక చెప్పిన బ్రో, కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి ఫ్రెషర్స్కి. ఓకే, బట్ లేవని అయితే లేదు, అసలు జీరో అని అయితే ఉండదు. ఓకే, సో తక్కువ ఉంటుంది, యూ షుడ్ గ్రాప్ దట్ ఆపర్చునిటీ. సో బట్ I always recommend to go for Azure for freshers. Shake bro, cloud means only platform, is then coding always like Python and Java. Big data, how cloud still. Bro, cloud means only platform. Cloud అనేది ఇట్లా అట్లా ఉండదు బ్రో, షేక్ బ్రో. It is different, like in cloud also you have development, you have administration, you have architect. Even if you go for the big data separately without cloud also, you can survive. మీరు సర్వైవ్ అవ్వచ్చు. లేదు నేను బిగ్ డేటా విత్ క్లౌడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే గూగుల్తో వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్పినండి. తేజ, మనోజ్, బెంగళూరు ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హైదరాబాద్ ఈస్ బ్రో. యా, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది బ్రో మనకి. లైక్
విల్ సీ వెరీ సిమిలారిటీస్. సురేష్ ఆయన నేను 2019 బ్యాచ్ పాస్అవుట్. ఇప్పుడు అజ్యూర్ డెవాప్స్లో కోచింగ్ తీసుకొని ఓకే అజ్యూర్ డెవాప్స్లో కోచింగ్ తీసుకొని ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను. మీకు తెలిసిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమి సజెస్ట్ చేస్తారా? ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయితే నాకు ఏమీ ఐడియా లేదు బ్రో. ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేయలేను, ఎందుకంటే నాకు ఎవరు తెలియదు. ఐ కెనాట్ రికమెండ్ ఆన్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మీరు ఏమైనా సపోర్ట్ ఆర్ కోచింగ్ ఏమైనా ఇస్తారా? ఏమి ఇవ్వను బ్రో, సపోర్ట్ అయితే ఏమి ఇవ్వను, ప్రాక్సీ సపోర్ట్ ఏమి ఇవ్వను. కోచింగ్ అంటే లైక్ మీకు డెవాప్స్ కావాలనుకుంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ఆర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఎండ్ టు ఎండ్ 60 hours కంటెంట్ ఉంటుంది. అది చూస్తే సరిపోతే మీకు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అవసరం లేదు. అజ్యూర్ డెవాప్స్కి అయితే నాకు ఐడియా లేదు. ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఐడియా లేదు. నేనైతే ప్రాక్సీ చేయను, సపోర్ట్ అసలే చేయను. ఏ అజ్యూర్ డెవాప్స్ పైన వీడియోస్ కావాలనుకుంటే ఒక 2 videos చేసినాను, ఎక్కువ చేయలే. ఓకే, సో ఐ విల్ డూ దట్. ఓకే, సో ఐ విల్ ఫినిష్ దట్ వెరీ సూన్. ఈస్ దర్ ఎనీ టు టేక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంటర్న్షిప్? ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంటర్న్షిప్ కావాలంటే tritlearning.comలోకి వెళ్తే మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంటర్న్షిప్ కనిపిస్తుంది, అది తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత యూ నీడ్ టు సెండ్ మీ త్రూ గిట్ ఆర్ యూ నీడ్ టు షో మీ ఇన్ ఎ వీడియో దట్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దోస్ టాస్క్స్. విల్ గెట్ ఏ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ internship certification of 6 months. In organization we use AWS SAML directory. Totally depends bro, AD యూజ్ చేస్తారు, SAML LDAP ఉంటుంది, చాలా మంది SSO యూజ్ చేస్తారు, ఓన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి, ఓన్ డైరెక్టరీస్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. సోలార్ హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఐడియా విశ్వ, నేను కూడా చెక్ చేయాలి అది. సో నాకు కూడా దానిపైన ఎక్స్పీరియన్స్. శివ బ్రో, నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ లైక్ నెట్ స్టాట్, ఎన్ఎస్ లుక్అప్, ఎఫ్ఏడి అండ్ డిఎన్ఎస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్లో చెప్పారా బ్రో? చెప్పినా కానీ అది ఆడియో ప్రాబ్లం ఉంది, అందులో ఆ వీడియోలో ఆడియో ప్రాబ్లం ఉంది. సో సిసిఎన్ఏ బేసిక్స్ అనేసి మనకి యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి. సో ఆ సిసిఎన్ఏ బేసిక్స్ అని చూడండి, సిసిఎన్ఏ ఫండమెంటల్స్ అని ఉంటుంది, ఆ వీడియోస్ చూడండి, మీకు చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ గురించి చెప్పండి సార్. జాబ్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీలో చాలా బాగున్నాయి. ఎథికల్ హ్యాకింగ్లో కావాలంటే మీకు డెఫినెట్లీ మళ్ళీ అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. ఓకే, సో సైబర్ సెక్యూరిటీ సైడ్ మంచిగా ఉన్నాయి జాబ్స్. సాగర్, వై అజ్యూర్ క్లౌడ్ ఇస్ పవర్ఫుల్ అండ్ స్ట్రెస్సింగ్ అజ్యూర్ మోర్ దెన్ ఎనీ క్లౌడ్? ఇస్ దర్ ఎనీ రీజన్ బ్రో? అజ్యూర్ క్లౌడ్లో అజ్యూర్ అండ్ జీసీపీలో జనాలు తక్కువ ఉన్నారు ఇప్పుడు వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్. అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అజ్యూర్. అది ఎందుకు అనేది మీకు ట్రెండ్స్ చూసి అర్థమైపోతుంది. లైక్ ఇప్పుడు కంపారిటివ్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్, అజ్యూర్ సేల్స్ కానివ్వండి, అజ్యూర్ ప్రాఫిట్స్ కానివ్వండి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఎక్కువ కాల్స్ కూడా మనకు అజ్యూర్కే వస్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్నా, అందుకోసమని నేను కూడా అజ్యూర్ స్ట్రెస్ చేస్తున్నా. Raghuram, hi bro. Nowadays, lot of people are advertising about proxy. What is your thought on that? Proxy is the worst thing that happening in the market right now. IJ, for experienced person, is Mindtree good for? Yeah, Mindtree బాగుంటుంది bro. It's a very good company. నేను hi bro, Terraform మార్కెట్ ఎలా ఉంది? Terraform మార్కెట్ అనేసి ఏమి ఉండదు మీకు. You have to go with any cloud, then only Terraform has some value add. So ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి క్లౌడ్లో కూడా టెరాఫామ్ అడుగుతున్నారు, టెరాఫామ్ వచ్చాను అడుగుతున్నారు తర్వాత. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ వాల్యూ యాడ్. శివ బ్రో, నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్. ఓకే, కార్తిక్ బ్రో, ఎనీ డెడికేటెడ్ సైట్స్ ఫర్ డెవాప్స్ జాబ్స్? అట్లా డెడికేటెడ్ సైట్స్ ఏమి డెవాప్స్ జాబ్స్ కోసం అని అయితే ఏమి పర్టికులర్ ఐడియా లేదు నాకు కూడా. వేరే డెవాప్స్ ఫ్యూచర్ ఎలా చాలా బాగుంటుంది బ్రో, ఫ్యూచర్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. థ్యాంక్ యూ శివ. ఓరియో, సైబర్ సెక్యూరిటీ జాబ్స్కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉండాలి? జనరల్గా అయితే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఒక పెద్ద కోర్స్ ఉంటుంది బ్రో, అది చేసి ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ రెజ్యూమే యూ విల్ గెట్ ది కాల్స్. మీరు లింక్డ్ఇన్లో చెక్ చేస్తే మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఏమేమి అడుగుతున్నారు, ఏ కంపెనీస్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నాయో తెలిసిపోతుంది. నౌకరీలో లింక్డ్ఇన్లోనే ఆర్ ఇండీడ్లో కానీ చెక్ చేయండి. ఓకే, సో చెక్ చేస్తే మీకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది, ఎట్లా ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంతమంది ఫ్రెషర్స్ హైర్ చేస్తున్నాయా లేవా, ఎట్లా ఉంది మార్కెట్. ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కూడా, రెండింటిని బ్రౌజ్ చేసి సెర్చ్ చేయండి బాగా, మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది దానిపైన.
విశ్వ అన్న ఆర్గనైజేషన్లో మామూలుగా లేదన్నా నేర్చుకున్నవి ఒకటి వచ్చేవి ఒకటి. ఆయన మెయిన్ అసలు కేటీ కూడా సరిగ్గా ఇవ్వడం లేదు, జస్ట్ 30 minutes అంతే. అట్లే ఉంటుంది బ్రో ఆర్గనైజేషన్స్లో, అంతే ఎక్కడైనా అంతే ఉంటుంది. లైక్ యూ హ్యావ్ టు రన్ బై అవర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు ఎవరికి కేటీలు అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ వచ్చినాక ఇంకా దరిద్రంగా అయిపోయింది. నో వన్ ఈస్ రెడీ టు గివ్ కేటీస్. ఓకే, సో ఎవరు వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే ఇదిలో కూడా ఎవరికి అనిపించట్లేదు. చాలా బ్యాడ్ అది, యాక్చువల్లీ చాలా వర్స్ట్ అది. బట్ దట్ ఈస్ హౌ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, సో వీ కెనాట్ చేంజ్ దట్. విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజీ? అజ్యూర్ ఈజీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్నా, ఎందుకంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్నన్ని సర్వీస్ ఏ క్లౌడ్లో లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్స్ #1. ఓకే, సో కాకపోతే ఏంటంటే వెన్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ జాబ్ వైజ్ చూసుకుంటే మీకు ఈజీ అంటే అజ్యూర్ అనిపిస్తుంది అండ్ కంపేర్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ వైజ్. ప్రసన్న మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఎలా ఉంటుంది బ్రో, నేర్చుకోవచ్చా? ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ వద్దు బ్రో, చాలామంది మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ నుంచి. ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ అంటే చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్. సురేష్, యాజ్ యూ సేడ్ you don't done any videos in Azure DevOps, then how can I choose which is good? Azure DevOps or AWS DevOps? Please suggest me to Azure or DevOps. Azure or DevOps, please. బ్రో యాక్చువల్గా మనం చేసింది డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఖచ్చితంగా నేను పెట్టిన అజ్యూర్ డెవాప్స్ వర్సెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ వర్సెస్ ఓపెన్ సోర్స్ డెవాప్స్ అని. ఫస్ట్ మీకు ఓపెన్ సోర్స్ డెవాప్స్ రాంది మీరు అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్కి వెళ్ళొద్దు. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు అజ్యూర్ డెవాప్స్కి వెళ్ళినా ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్కి వెళ్ళినా వాడు జెన్కిన్స్ అడుగుతాడు, టెరాఫార్మ్ అడుగుతాడు, క్యూబర్నెటిస్ అడుగుతాడు, యాన్సిబుల్ అడుగుతాడు. సో మీరు మళ్ళీ ఖచ్చితంగా మీరు అజ్యూర్ డెవాప్స్కో ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్కి వెళ్ళడం వేస్ట్. ఫస్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ డెవాప్స్ నేర్చుకోండి, ఆ తర్వాత అజ్యూర్ డెవాప్స్కి వెళ్ళండి. ప్రణీత్, కెన్ వి యాడ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ టూల్స్ విత్ డెవాప్స్ విత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ. దేర్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్. AWS is good. Definitely it's a very good combination with cyber security. శివ ప్రసాద్, ఓకే అన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి బ్రో, ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. చెక్ చేశాను, మీకు ఏ వీడియో లేదో నాకు చెప్పండి. లైక్ విచ్ వీడియో యూ ఆర్ అనేబుల్ టు సీ, ఆర్ ఏదైనా నంబర్ మీకు మిస్ అయితే నాకు చెప్పండి, టెలిగ్రామ్లో పింక్ చేయండి, ఐ డెఫినెట్లీ చెక్ ఆన్ దట్. శివసాయి ప్రణవ్, డెవ్సెకాప్స్ గిటాప్స్ అంటే గిటాప్స్ అయితే నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది ఆ వీడియో. కంప్లీట్ గిటాప్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. డెవ్సెకాప్స్ కూడా మన దాంట్లో ఆల్రెడీ డెవ్సెకాప్స్ ట్రైట్రీ అని కొట్టండి మీకు వస్తుంది. ఒక కంప్లీట్ సెషన్ చేసిన దానిపైన 1 hour సెషన్ చేసిన. సో డెవ్సెకాప్స్ అంటే ఏం లేదు, మీకు ఏంటంటే యూఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు డెవాప్స్ అని అంతా మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఆ డెవాప్స్లో సెక్యూరిటీ అనే ఒక ఆస్పెక్ట్ మిస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దానికోసమని సెక్యూరిటీ కోసమని దే హ్యావ్ బిల్ట్ సమ్ టూల్స్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ యువర్ పైప్ లైన్. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రావు సాఫ్ట్వేర్ అంటే అన్నిటికన్నా దారుణం, ఫేక్ పెట్టి అన్నీ నేర్చుకున్నా రావడం లేదు ఎలా అన్నా. ఇంకా అట్లా ఏముండదు బ్రో, అట్లా అంటే లైక్ నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ ఫస్ట్ ఐటీ సైడ్లో చూసుకుంటే మీరు. ఓకే, సో ఎందుకంటే మీకున్న రిసోర్సెస్ ఐటీలో మీకు ఎక్కడ ఉండదు. యూడేమీ కానివ్వండి, లేకపోతే మీడియం లాంటి బ్లాగ్స్ కానివ్వండి, డెవాప్స్ లాంటి బ్లాగ్స్ కానివ్వండి, హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాగ్స్ వీడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయి మీకు. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ కెనాట్ సర్వైవ్. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సర్వైవ్ ఇన్ ఐటీ. నేను డెవాప్స్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంది బ్రో? ఉంటుంది బ్రో, డెవాప్స్ ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది బ్రో. ఇట్స్ ఓకే, లైక్ మీకు దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్యూచర్ గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డెవాప్స్ గురించి జాబ్ కొట్టడం ఇంపార్టెంట్ అంతే. అన్న ఎస్క్యూఎల్ విత్ స్నోఫ్లేక్స్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? ఎస్క్యూఎల్ విత్ డేటాబేస్ సైడ్ ఆల్వేస్ లైక్ తగ్గిపోయిందనే చెప్పాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒకప్పుడు ఉన్నంత మార్కెట్ లేదు డేటాబేస్ సైడ్. సో బెటర్ యూ మూవ్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్ సమ్వేర్. ఓకే, సో క్లౌడ్ సైడ్ మూవ్ అవ్వడం బెస్ట్. Some of DevOps tools are converting to own cloud. So moving forward, what will happen to other DevOps tools are converting to own cloud? Cloud ఏం ఉండదు బ్రో అట్లా. లైక్ వాట్ యూ మీన్ బై కన్వర్టింగ్ టు ఓన్ క్లౌడ్? Ansible ఉంది మనకి, Kubernetes ఉంది, Jenkins ఉంది. ఓకే, సో
టెరాఫామ్ ఉంది. వాట్ ఎల్స్ లైక్ మోస్ట్లీ వేరీ అయ్యేది సిఐసిడి టూలే, జెన్కిన్స్ నుంచి గిట్ ల్యాబ్ లేకపోతే క్లౌడ్ బేస్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఏదైనా వస్తే ఉండొచ్చు అంతేగాని మేజర్గా కోర్ టూల్స్ ఎప్పుడు మారాయి. వీక్స్ వైజ్ చూడకండి, నంబర్స్ చూడండి, నంబర్స్ చూడండి. వీక్స్ అక్కడక్కడ వీక్స్ మిస్ అయి ఉండొచ్చు, చెప్పలేము. అంటే లైక్ పెట్టేటప్పుడు కొంచెం క్లమ్జీ అయింది అది. నంబర్స్ చూస్తే మీకు సీక్వెన్స్లో ఉందా లేదా చూడండి నంబర్స్. థ్యాంక్ యూ సురేష్ బ్రో. శివ షూర్ బ్రో, గో త్రూ దీస్ వీడియోస్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ శివ. రాజ్ హాయ్ అన్న, వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్ అండ్ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ యాప్ జాబ్ ఎలా అంతా ఇట్స్ ఎ సింపుల్, ఏమంటారు, ఒక టాస్క్ ఆఫ్ జాబ్ అంతే. యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అటు సైడ్. ఓకే, సో మీకు వల్నరబిలిటీ సెక్యూరిటీ సైడ్ యాప్ సైడ్ ఏదైనా వస్తుంది అంటే జాబ్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే యు ఆర్ అంటే అందరికంటే కొంచెం ముందున్నారని అర్థం. ఒకసారి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో చెప్పరా అన్న, మీ ఛానల్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో. డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అని ఓపెన్ చేయండి బ్రో. లైక్ ఓపెన్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్, యూ దట్ కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అని కనిపిస్తుంది కదా మీకు, అనిపిస్తుందా? ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ నంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, నంబర్ చూసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ thumbnail పైన నంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, సో నంబర్స్ అన్నీ కూడా సీక్వెన్స్లోనే ఉన్నాయి, 9 10. ఓకే, సో ఇట్లా నంబర్స్ చూసుకుంటూ వెళ్తే మీకు వీక్స్ చూడకండి, నంబర్స్ చూడండి, thumbnail పైన నంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, 43 అది డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ 43. ఓకే, సో 43 వరకు ఉంది. ఓకే, సో ఇట్లా నంబర్ చూస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ వీక్స్ చూడకండి. శ్రీరామోజీచారి, వాట్ అబౌట్ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఇన్ మైంట్రీ? మైంట్రీ బాగుంటుంది బ్రో, మైంట్రీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కంపెనీ కదా, మీకు జాబ్ సెక్యూరిటీకి ఏ ఇష్యూ ఉండదు మైంట్రీలో. మైంట్రీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కంపెనీ. విశ్వ, థ్యాంక్స్ అలాట్ అన్న, రియలీ యు ఆర్ లైక్ ఎ బ్రదర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, యువర్ గైడెన్స్ సపోర్ట్ వాట్ నాట్ రియల్లీ ఆసమ్ బ్రో. లాస్ట్ ఇయర్ మీ వీడియోస్ చూసి మంచి ప్యాకేజ్తో జాబ్ తెచ్చుకున్నారు, రియలీ థ్యాంక్స్ అలాట్. షూర్ బ్రో, నో ప్రాబ్లం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యర్ ఫీడ్బ్యాక్. ప్లేలిస్ట్లో చూపించట్లేదు కదా అన్న డెవాప్స్ మాస్టర్, ప్లేలిస్ట్లో చూపించట్లేదా? అర్థం కాలే నాకు. సర్చ్లోకి వెళ్ళి డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ట్రీ అని కొట్టండి, మీకు మొత్తం ప్లేలిస్ట్ వస్తుంది. అన్న సజెషన్స్ కోసం మీతో ఎలాగో కనెక్ట్ అవ్వాలి, మొబైల్ నంబర్ ఆర్ టెలిగ్రామ్ ఇమేజ్ స్టార్ మెయిల్ ఐడి. టెలిగ్రామ్ ఉంది కదా బ్రో, టెలిగ్రామ్లో ట్రీ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. నా నంబర్ కావాలనుకుంటే గూగుల్లో ట్రీ టెక్నాలజీస్ అని కొట్టండి, మన tritech.comలో నంబర్ ఉంటుంది. లేకపోతే tritlearning.comలోకి వెళ్ళండి, అందులో నా నంబర్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ శివ. నితిన్ బ్రో, ఫేక్ పెట్టి వెళ్తే సర్వే అవ్వచ్చా అంటే కంపెనీస్ ఓపెన్ అవుతుంది, మీకు ఓపెన్ అయితేనే ఈజీ. మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తేనే ఇంకా చాలా కష్టం. మీకు ఆఫీసెస్ ఓపెన్ అయితే మీకు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సర్వే అవ్వడం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే మీకు ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది, ఏం చెయ్యాలో తెలుస్తుంది, తెలియకపోతే ఎవరిని అడగాలనో తెలుస్తుంది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసిరనుకోండి, మీకు మీరే చేసుకోవాలి అన్నీ.
సో అదే ఆఫీసెస్ ఓపెన్ అయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు సర్వైవ్. మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో 6 monthsలో నేర్చుకోలేంది ఆఫీస్కి వెళ్తే 2-3 days ఆర్ 2-3 సారీ 1 weekలో ఆర్ 10 daysలో నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో అంత ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఆఫీస్కి వెళ్తే. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు టాస్క్ ఇచ్చింది రాలేదనుకో, ఎక్కడ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్, ఎక్కడ చూడాలి ఏంది అనేది అన్నీ చెప్తుంటారు వాళ్ళు పక్కన కూర్చొని. అది అక్కడ ఉంటుంది, చెక్ చేయి ఎక్కడ ఉంటుంది. మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో ఆడికి పింగ్ చేశారు అనుకోండి, వాడేదో సోది ఉంటాడు, వీడికి పింగ్ చేసేది అనుకుంటాడు. ఓకే, సో అందుకోసం ఆఫీసెస్ ఉంటే ఆఫీస్కి వెళ్తే చాలా ఈజీ మీకు సర్వైవ్ అవ్వడం. ఓకే ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో యా, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 hour. ఓకే, సో డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ట్రై ట్రీ అని సెర్చ్ చేయండి బ్రో. ప్రభాకర్ సెర్చ్ బాక్స్లో యూట్యూబ్లో డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ట్రై ట్రీ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, లింక్ కావాలంటే Hey everybody, if you have okay, so this is the link. Okay, so ఇది లింక్ DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ శివ. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది బ్రో. మీకు అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంది అని తెలుసుకోవడానికే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేసిన నేను. ఓకే, సో అది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ థింగ్ ఫర్ యూ గైస్. అవుతుంది బ్రో, మీకు అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది trytlearning.com లింక్. ఓకే, trytlearning.com లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ దట్ నితిన్ कुलकर्णी, मैं अभी कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहा हूँ, आगे क्या करूँ, कुछ सजेशंस प्लीज. कंप्यूटर डिप्लोमा bro, like definitely after diploma you have to go to the BTech, right? Like with diploma you cannot get the jobs in IT. So the problem is when you are doing diploma you will have 13 years, right? 13 years of education. So if you want to move into the any MNC right now in India, so you need to have 15 years of education. So when you are doing diploma, it's only 13 years. So you have to complete your 15 years of education. Then only you'll be, it will be easy for you to move in a lot of organizations. Okay, so because if you want to go to TCS, Wipro or Infi, all the Indian companies don't accept diploma graduates. It's better you complete your 15 years degree, then think of a job. Nice session, bro. Thank you Shiva. Ayan, any prerequisite to learn DevOps, Linux and networking. అది కూడా మన ఛానల్, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ తెలుగు. సో మీరు అది చూస్తే లైక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. లైనక్స్ మొత్తం కవర్ చేసాను. థ్యాంక్ యూ శ్రీ రామోజీ. థ్యాంక్స్ బ్రో, థ్యాంక్స్ నితిన్ జాన్ సార్. వేర్ టు ఎథికల్ హ్యాకింగ్ నాకు కూడా ఐడియా లేదు బ్రో, ఎక్కడ అనేది చూడాలి. కెన్ గెట్ లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఫైల్ సెక్షన్లో యూ విల్ సీ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైనక్స్ క్వశ్చన్స్. మీరు అక్కడికి వెళ్తే లైక్ మీకు మొత్తం పీడిఎఫ్స్ అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఫైల్ సెక్షన్స్లో ఉంటుంది అన్ని. అన్న బ్యాచ్ వైజ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారా మీరు డెవాప్స్ విత్ AWS డైలీ? ఇవ్వట్లేదు బ్రో, ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ వాట్, లైక్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు స్టార్ట్ ఎ స్టార్ట్అప్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్
ట్రైనింగ్ లాగా కాదు, బట్ సంథింగ్ లైక్ a real time. Okay, so not sure when I'll complete that, but yeah, I'm very much designed everything. Okay, so we'll do that. నితిన్, యా ఏ కోర్స్ చేశారు అన్న అందుకే, యా ఆ కోర్స్ చూశాను అన్న అందుకే అడిగాను ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి. ఐ విల్ పర్చేస్. ఓకే నితిన్, షూర్. కుల్కర్ని, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ కుల్కర్ని. డిస్ట్రిక్ట్ సార్, బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ టు లెర్న్ పైథాన్ బ్రో, హ్యూజ్ మెటీరియల్ మీకు ఆన్లైన్లో యూట్యూబ్లో కొడితే మస్తు మెటీరియల్ ఉంటుంది పైథాన్ గురించి. దర్ ఇస్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్. कुलकर्णी सर, सेमेस्टर एग्जाम के लिए कब स्टडी चालू करना चाहिए? सेमेस्टर स्टार्ट में या एग्जाम के टाइम पर? I don't know bro. I really don't know about this, Kulkarni bro. This is a tough question for me because BTech like I did 14 years back. So how it will be feasible for you, I'm also not so sure. Okay. So yeah, that's it guys. Thank you very much for joining this live session. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలా 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 వీకెస్ట్ ఛానల్ మనది వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ ఛానల్స్. ఓకే, నాట్ షూర్ లైక్ వై ఇట్స్ గోయింగ్ డౌన్ అనేది నాకు కూడా తెలీదు, బట్ యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీకెండ్. ఓకే, సాటర్డే సండే. ఓకే, సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అయితే రేపు చేస్తాను. ఓకే, సో హూ ఎవర్ హావ్ సెండ్ మీ ది రెజ్యూమేస్, ఐ ట్రై టు సెండ్ యూ ది జీమిట్స్. అలా మీ కోర్స్ చూస్తే సరిపోతుంది కదా అన్న, డెవాప్స్ విత్ AWS, ఇంకా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అవసరం లేదు బ్రో, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ శివ బ్రో. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీకెండ్. అందరికీ కూడా మళ్ళీ హ్యాపీ జన్మాష్టమి, హ్యాపీ కృష్ణాష్టమి అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ డే. బాయ్.